para a gente juntar tudo e ter uma documentação da reunião. Bom, nós vamos começar hoje, então, a terceira sessão. Eu queria convidar o professor Adalberto Val, também membro da Academia Brasileira de Ciências, para fazer as honras aqui da sessão. Obrigado, boa reunião. Obrigado, Durudi. Good morning, everyone. My name is Adalberto Val. I'm a researcher of the Brazilian National Institute for the Amazon. And I'm standing here for my colleague, Carlos Joly. He's a friend, member of the Brazilian Academy of Science, who unfortunately could join us this morning. So it's my pleasure to introduce you Pierre Bahurel. He's Director General of Mercator Ocean International, a global leader in digital oceanography. Under his leadership, Mercator Ocean has played a central role in advancing ocean monitoring and forecasting systems, including the Copernicus Marine Service, widely used. Pierre has been instrumental in building international collaborations that connect science, policy, and society, contributing to the global efforts toward sustainable ocean governance. He is also actively engaged in the UN Decade of Ocean Science, sharing the Ocean Prediction Decade Collaborative Center. So please join me in welcome Pierre up here. The floor is yours, Pierre. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. And sim, estou feliz por estar aqui com vocês. Thank you very much for allowing me to speak in English. Thank you for the translation. And please tell me if I'm going too fast. I can accelerate sometimes. It's really a privilege and honor to be here with you, and I just want to thank very much the Academy of Science for inviting me and for having decided that to put the ocean as the theme of this anniversary of the 110th anniversary of the Academy. You're lucky to have this Academy of Science in Brazil, far advanced in the thinking to identify that the ocean is our future. I want to say that this is the first time I am invited by an Academy of Science. And also that I was invited by the Greek Parliament some times ago to explain the ocean prediction, what we are doing, and what it is important for politicians. And this means something for me, because the Greek Parliament is really at the foundations of the democracy, while this Academy of Science is the place where you can collectively build the knowledge and the reason that we need. And today, we really need to have this full alignment between the science, the knowledge, the governance. Because we are now facing a new revolution that is a fantastic opportunity to do things well, but we need to work collectively. I must say that I want to explain to you who I am. I'm a child of this big band of satellite oceanography. The first map, the first things I found on my desk for the first day of my career, 35 years ago, was this map. At the top, this is the ocean circulation seen by a satellite in 10 days. At the bottom, this is the same map seen by 1 century of research vessels, and the acceleration is so huge that it has created full of discussions, excitement in the community. How can we manage this part? And it was my first day. And the second day, I was there because I was working in Toulouse. In Toulouse, you don't have the sea. I mean, you have to drive 1 hour or 2 or 3 hours to get salty water. So you have the flowers there, and you have the satellite, and that's it.
And I was working for the French Navy in a research laboratory with people able to transform the equations into simulation models, okay, numerical models. So this was this kind of information with a loose, quiet ocean. I mean, if you follow the color line, you have the currents, and you recognize the Atlantic facade of Europe with Spain in the middle, Africa, a bit of France, UK, and Ireland. And this is what we had on the desk, this model, and the satellite. And this satellite has this possibility with the altimeter radar to detect the eddies. If there is a bump, this is an anticyclone. If this is a hole, this is a depression. And in 10 days, you can map the situations. So I was playing with this. And when you ask the satellite to tell the model what it can see, you have this kind of information that is becoming a kind of the ocean that is awakened and then is becoming alive. And then you have this mesoscale information, the eddy, the meanders, which is a bit more realistic than what we had before. Second day of work. The third day, back to science. Okay, great, Toulouse, but you're not really oceanographer. You're a kind of dry oceanographer. Can you say that this is the reality? Please join us at sea. So you have here the bottom map. This is what the satellite and the modeling guys have guessed for. In the Azores area, you have these currents going from west to east with meanders, with anticyclone. You have this, okay, this information there, this anticyclonic there. And you have the research vessels with the boys, the drifters, and they have decided to put the drifter in the waters to compare the real observations with what we had guessed. And follow these drifters, and you can see that they are, I mean, it was 35 years ago. They are confirming that what you can see with the satellite assimilating into the models is quite close to the reality by the drifters, that they recognize that there is an anticyclone, etc. My third day of work. And so it is who I am. I'm this guy trying to make it real, then adding information into this digital ocean, just adding the in situ information in addition to the satellite to make it more real, and then adding some physics orders to propose something that is the digital ocean. And I would like to invite you to this wonderful journey of 3 decades of operational oceanography. It is really something that is fantastic. And at the end of this, you will see how fragmented and difficult it was at the start. I mean, with full of passion and scientists working all together. And then progressively we have organized things. And when we were about to have something good, bam, a new revolution. So this is at the end of the talk. So I'm talking about this, okay, right? This is the 3-dimensional oceanography where you're playing with in situ observations to see the water column, the satellites seeing the surface. You combine this into numerical models. So with this, you have interpolated, extrapolated, and you can go backward to see the trends over the last decades, or forward to have the forecast, or you can shift from temperature to salinity to currents. This is what we are doing, okay? 3-dimensional digital ocean. And what I say to you today is these 3 decades, we can mentally say that we have 3 main phases. The first one, at the turn of the century, full science. We had to design, invent everything. I mean, this is the permanent brainstorming of scientists trying to set up the things, trying to comparing the forecast, etc. And then after 10 years, we reached something that was more operational, and some users came by to say, well, maybe it can be useful. So we had to invite the engineers to be more operational, and then we have other things. And we are now in the 3rd decade. We are lucky enough to have UNESCO having decided that this is a decade fully devoted to ocean science. And the goal is to align not only the best experts, the best scientists, but also the systems, the operational, with the best organizations. And I believe myself that if you have this well-organized, fully aligned, now you have this discipline that is reaching something that is really impactful. So this is what I'm trying to do these days. This is what our colleagues here in Brazil, in different institutions, and INPO in particular, are trying to do. But I will convey you to this state, and I think we need the Academy of Science to be successful at the end. I'm
leading this organization, so I'm a lucky guy today after the early start. Now this is Mercator Ocean International. This is an operational center. We are delivering ocean forecast. We are based in Toulouse in the south of France, and we are working for the European Commission. They have identified Mercator as the European center, so they are delivering the forecast, preparing them. 120 persons working there, mainly scientists, but also engineers and marketers and people that are able to talk to politicians. So this is a modern ocean forecasting centers, and we are working for the European Commission, for the UNESCO, for the UN, and for other things. And when I wake up every morning, I'm happy to have this. I mean, I know that we have this digital ocean. This is what we do at Mercator. So imagine a global ocean, completely virtual, digital, and every 2 minutes on 10 billion grid points, you are adapted 3 parameters: the temperature, the salinity, the oxygen, the ice, the wave, what you need. And this is served as a digital ocean openly and freely to anyone willing or needed to access this part. So it's a huge system, technological, it's a monster. You have to be good in science to control this part, and it's also a powerful instrument to develop the knowledge and develop the different activities behind that. And back to what we were doing yesterday in the morning, thinking about the hammock. You remember this yesterday? This is how we can navigate today in this digital ocean and see exactly the same thing that we were doing together with the eminent professors of Brazil. And this is what you see here. We can, with this kind of information, navigate and explain to the others what is this circulation with the surface water in orange, and then they will dive there in the Labrador Sea and go deep, and then they will bring the oxygen in the deep ocean and go back. And you have now this possibility to navigate in three-dimension with this kind of information. So this is great. But I want to make it very clear from the very start, we have been working with you in Brazil. Some keywords, I mean, Pirata, the first decade when we were trying to combine everything, Pirata was the quiet place where we were monitoring the tropics. Remo, the operational system that has been playing a leading role to connect the Brazilian operational and scientists with the rest of our teams. And today, the third decade, this partnership that has been signed with INPO and Mercator to imagine the futures and think about all this digital extension that we could do together and the connection over the Atlantic. So now, not to say that everything is only a digital adventure, which is something that is super fancy and I'm happy to share this with you, but you have to understand what is behind this, the curtain. Some years ago, you have some brilliant scientists. On the right, this is Michel Lefebvre. He is the guy that has designed the satellite that I was showing you at the start. On the left, this is Neville Smith. He is still the chair of the scientific committee advising us for our European service. And most of you know him. And they have decided to launch an experiment, global ocean data assimilation experiment. Well, if you wish, please join us, and we will try to set up a forecast at the global level. And of course, then the engineers and the scientists, they decided to draw, and they said, well, I need some boxes there and arrows, and I could do that, etc. It was incredibly complex. But you see here this gray area with my colleague from the Met Office, Mike Bell, said, well, we need a common. There is something that we should have in common. Here we put all our effort to share this part. For the rest, we will compete to be the best for the application, etc. But we have invented this international common where this is common good, common science, common methods, and it has been at the start of it. And now when you look at what was the situation in Europe, I mean, this is just the European system that you have the French system there, and in the UK, they were doing something which was exactly the same. And the Norwegian, they were supposed to take care of the polar area, but they were doing something which is completely global and going into the Gulf of Mexico.
In Denmark, they were doing the Baltic, but also in Sweden. And Italy, they were trying to have something in the Mediterranean Sea, but the French, they were doing the same as well, and UK. So it was something that was an excitement of a super good moment, and it was the same situation in every part of the world. Different style. In Europe, we were talking and sharing things. In Canada, the first thing was to go to the operational users. I said, well, guys, I have something ready. Please test it. And you have this, I mean, this is 20 years ago, but you have the example that was shown by the Canadian Coast Guard where you can compare if you fall in the water. The green dot, this is where they are looking for you. And the red is what is the actual drift if you take into account the fact that there are some ocean currents. And the difference was so huge that they said, well, maybe we should progress on this matter to integrate something that is a bit better. The currents should be a bit better, and the operational line should be connected between the science and the applications. And the conclusion of this, our colleague, Fraser Davidson, from the Department of Fisheries of Oceans, say, well, teamwork is fundamental. This is so complex that I cannot do it on my own, so we will connect at the international level to share ideas. And it has been done. We have done this list of operational centers with teams ready to deliver something. You have Remo that is there in the list. You have initiatives in Japan, in Canada, in Europe, in the US. And all of us, we met to imagine the things. And something that has been super interesting is this part. These guys, they say, well, maybe we should organize ourselves. We recognize that the upstream part, the observations, and the downstream part, the users, by definition, this is super fragmented. This is super vast. So maybe we should focus on this part where we can really have this digital ocean that will play the leading role, taking into account the fact that we need more and more observations, more satellites, more instruments at sea, and that we need to feed the users, a large number of users, without deciding if this is better to take care of the climate users or the Navy. We don't want to decide. We need to serve them both. But we will focus on this part. By combining its space data, in situ data, modeling, and the human expertise, the human intelligence. And this is what has been done in different places of the world, different continents, comparing what we are doing there. And it arrives to this situation where we can now have this blue ocean. This is the physics, the temperature, the salinity, the currents, whatever. If you want, you're adding the white ocean, which is the ice coverage, velocity. And if you're brave enough, you go to the green ocean, where you have this entry door to marine life. It is more complex, but you are accessing CO2, nutrients, oxygen, primary production, and other things. And we have equipped the different systems in the world with this, comparing all the things, and then decided to simplify what we are producing to something very clear and strong, which is that we will focus on these variables that are the temperature, the currents, the salinity, the sea levels. Not to say, I don't want to advise the ship captain about what they could do with this, or the guy from the aquaculture. I don't want to say to the research laboratory using this data how they will perform the rest. I'm saying that the ocean state today, or yesterday, or tomorrow, can be described this way. And so we have simplified the service to this. So if you follow me from the start, this 1 or 2 decades, we have a group of scientists, and then we have this part of the brain which is more the engineering part, trying to organize, and then we have the marketing part that is now trying to simplify, to say this is where we can make the difference. And it has continued this way. And then you have back the scientific brain that is activated. We must secure that everything we say, everything we deliver is fully verified based on the best science. So we have invented and we have invested efforts in defining all the methods and the tools, this common, the metrics to intercompare what we do, to put an indicator in a disk of quality on that. And if you look at this picture, you have this example of
asking Mercator to explain exactly the advantage of moving from the version 1, red, to the version 2, blue. Mercator explaining and demonstrating and proving that thanks to this, you can access more information. This is the gray part when you see the jump where you have more observations that are assimilated by the systems. And thanks to this, you can reduce the error. This is the upper line there. You are reducing the error of your forecast. So we are going for the good, and we can explain to our colleagues in other parts of the world what we are doing and why, and what is the benefit of using this new data assimilation system. And this kind of information that has been documented with different classes of metrics is done to really explain system by system where we are good, where we are bad, where we should improve. And you have this example of monitoring the volume of waters in the straits. I like this because you're playing with the digital ocean and you're looking at the volume of waters, and you compare what we are doing in France with what we're doing in the UK, etc., with the observations, just to know that this system is better in this part. And you have these methods, protocols, metrics that are now fully documented in documents. And you have this ocean prediction community that is, without being aware of what this community is doing, is becoming very operational, very well organized. We are doing more than that. We are comparing the performance of the different systems. Here you have the comparison between the UK, the France, the US, the Australia, the China, and the Canada. And you can see here in the Indian Ocean how the forecasts are behaving. And why I'm showing this is just to say that if you can follow here the blue line there, which is the best system, I mean, the error is the minimum. This is the answerable mean, meaning that it's the beauty of science. If you combine all these forecasts with an answerable mean, then you're the best. And if I transfer this scientific statement into engineering, we have been doing this in Europe at the same moment, saying, okay, it's good to have different systems overlapping, etc. It's good for science, but if we want to be operational, we need to organize ourselves. So what do we need exactly? We need a group of people to take care of the in-situ observations, prepare everything for the input data, one for the satellite sea level, another one for the temperatures, and we need other groups that will run the models, one for the global, one for the Baltic, one for the Mediterranean, etc. And we have discussed this. It took us some years to understand what are the main production centers that are necessary, but now they are fully operational, fully organized, with committed centers that are delivering the data. And it has been done, some years, 10 years ago, 15 years ago, and this is still very valid. This is what is the Copernicus Marine Service today, because the European Commission has detected that we were ready for becoming operational. And when the space program of the European Commission decided to move forward with the services, with one for the atmosphere, one for marine, one for the land, etc., they say, okay, you're the group that will lead the Marine Service. And they ask Mercator to take the lead of that. And today you have this Marine Service that is used in many parts of the world, but you know what is behind this. It's a group of centers that are working hard, providing the data, we are collecting everything, and we are creating a service based on that. And if we look at this is 300 products that are made available based on that. You know that you have identified the different variables that could be done, but you also can decide what kind of system you use. You can be sure that everything is scientifically qualified, and if you have a doubt, you have the document that explains to you how it has been done. You can access, of course, the model data, because this is completely consistent in space and time in 3 dimensions, but you can go back to the in-situ information. If you double-click, you see the source of information, and go to the satellite if this is what you wish to use for your application. And more than that, you will now access some tools to have different way of displaying this data. So what we are doing now is that we are reducing all the barriers, preventing anyone to access this kind of information. Scientific information is great, but you need to access them. So this no cost, this is free. The format is the same. The tools are there, and we have some training to explain to you how to do things. For instance, in the Brazilian waters, how to use this, how to customize the display so that you can use this for your own questions, for your own application.
And this is something that I believe makes the difference, because this is you deciding what you want to see and not us pushing to you our data. With this, we have users everywhere on all continents. I mean, this is 1 million visits annually, but 300,000 users every month. And we have subscribers that are the ones we are talking to every day. And you have 3,000 in Brazil today. And I like dividing the number of users by the populations to see the density, so that you can see that you're better than China. You're better than China. And that maybe you can go up, but it's not fair, because Brazil is not only a maritime country. You have some other things to do. The population is maybe not always interested by the currents, but since we are very proud of it. And we have, France is not the best. I mean, we have some island country, in Malta, for instance, where the score is very, very high, because this is a very maritime country. Anyway, we have users using this, and in different sectors, which is the beauty. You have the Navy, they are using this, the Coast Guard, they are using this, the water quality, this is a private company, they are using this data. I mean, the one mapping the ocean noise, they are using this data. We are not doing this. We are not doing the water quality, we are not doing this, but these service providers are doing this part. The Spanish Coast Guards are using this, so we are using the data that are prepared by the National Center Puertos del Estado, that is using the European data from Mercator Copernicus, and this is integrated in their operational chain. So remember the Canadian 20 years ago, now this is fully operational. This is done for monitoring the plastic by NGO, or this is done by optimizing ship routing by different companies or institutions. So I think we're there. We have done the job. We are opening the door of the third decade. I just want to give you a break with this short video, just to understand where we are. Maybe you could reduce the light so that you understand if you hear me. No? How do you say reduce the loose? Reduce the loose? So my point is that you missed the best part, which is the Amazon. So the point is, you missed the best part, and then I know that the next talk will be about the Amazon, so it was a special message for you. Okay, thank you very much. So this is something starting from Toulouse, just to say that the digital ocean, you can be inland to do that. And this is a journey of the digital oceanography. This is what you have today in hand. I mean, you can navigate in 3 dimensions, and you can be sure that this is the best science that is in this. This is not a great movie. This is the best science that is displayed for you. So you can switch from temperature to salinity and look how beautiful it is when we go down with the Amazons. And then when you reach this point, you can go deep and see the level of energy that could be available for a cyclonic event, for instance. And then you follow the Gulf Stream. And by the way, this is not true that the Gulf Stream is a quiet thing. This is very turbulent, and it's good to know that this is the case. And you arrive in the Arctic. This is fully connected with that. You have the hammock going back, but then you have the ice that is melting, that is depending. You can see with this system the influence year by year of the climate change on the ice. And then you can continue your travel and think about all the applications that are behind this. For instance, Fukushima, Kuroshio, all the radioactive particles that are disseminating in the Pacific, and we had some work on this. All this turbulent part, and then a kind of visualization of what is the sea level, where you see here the El Nino warm waters with these 8 anomalies, with this kind of weird depiction of the ocean, but this is something which is interesting to understand what is at stake. And we will see after that, after the El Nino, La Nina,
Of course, that the sea level rise is not something, it has been said yesterday, that is not something that is the same part of it. So you have regional variation in it, so it can be shown. You can also connect mentally with the what you heard on the radio this morning about the need maybe to have some good information in some areas of the world. And I think it could be useful to know the currents in this kind of straits there, or for the submarines and the acoustic, having the temperature and the salinity to play with the acoustics could be of value, and this kind of information system is there to support the Navy as well. And then relaxing, going back to the Mediterranean Sea and looking at the kind of heat waves that we could have. And the last part is something that I love very much, because just to say that we see the hurt of the ocean with this digital ocean. This is internal of wave, but look at this, how it can, you see the hell of the ocean. I mean, I like this part very much. This is why I'm doing this job. You're looking for the baby, huh? So we could say, okay, here we are, and this is where the feeling we had. So we say, let's go for this third decade. So it is 1 decade to transform. Great, let's do that. And we will first develop ocean intelligence, because we need to reach these people. So we have developed a series of things to move forward and be a bit better for politicians and explain to them what is at stake. Not only the maps or something complicated, but we have developed a lot of things to explain to them really the things and develop this intelligence. This ocean state report released every year and prepared by 100 of experts in Europe, working 2 years to prepare this and then release, is a bestseller. And they like the things because the information is very well presented. They understand now that they can pick up one indicators, one information, and this is something that is taking care of the physics, but also the marine ecosystem. And you can also display this information through, for instance, explaining the marine heat wave, mentioned yesterday also. With this kind of things, every pixel is one heat wave. I mean, and then you see the evolution of the situation in summer 22. And the more this is read, the more you have a huge number of days when you this marine heat wave. And if you look at the end of the situation, you see that at the end of summer 22, you have places in the West Mediterranean where you have 80 days of temperatures that are at the maximum level of the temperature you have seen. So it's a kind of fire. But with this kind of video, you can explain to a politician what is the situation, or to your family, to the citizens, to your colleague that is working with you. And there is something that we are now doing, and I think that is something that you should know, because we are inviting other disciplines. So we will, every 8th of June, World Ocean Day, propose a barometer of the situation. This is the ocean state, what we have done in 1 year to protect, what is the opportunities, what we have done bad, and what is the harms. Based on all the scientific publications that we have, synthesis, and something that is released for the journalists, for the citizens, for things. We made it for the UN Ocean Conference last year, and it will be done this year. And I will be happy to have contribution from you. So great, we are reaching the political level and citizens by doing this. The society is trying to understand what we do. Then it's time also to deliver as one global ocean community. We can not do it in isolation, so it has to be, we should scale up now. And it was a fantastic opportunity with the UN Decade of Ocean Science, and they have asked us at Mercator to develop this collaborative center for ocean prediction. Typically, it means, okay, great, but we have to provoke something to have this global ocean prediction community being visible, organized, interoperability, and recognized as mature to propose what is necessary for the right decisions. And I really believe myself that we as an ocean prediction community, we are fully ready. But sometimes we ignore ourselves that we are ready. And I really think that this is the case. And you don't need to ask your National Weather Service about the ocean state. Ask the oceanographer.
is operational. You have in your country, this is of course true for Brazil, but this is true everywhere. You have an operational guy that is monitoring the situation and that is a specialist of the ocean. And we as a community, we must make it clear. And this is what we are doing with this Ocean Prediction the Decade Collaborative Center to interconnect. And you are chairing the South America branch, of course, with Professor Mauro Oceano. And the other thing is that we want to upgrade we have decided to upgrade the governance, saying, well, if you really want to be taken seriously, then it means that you need to have an intergovernmental organization that is fully devoted to that. I mean, every time the human beings, they identify something that is important, they create an intergovernmental organization. World Trade Organization, okay. The health, okay. There is something for the meteorology. There is something for hydrography, maritime traffic in London, and there is nothing about the ocean dynamics. So a few European states, they have decided to upgrade the governance of Mercator to become intergovernmental, starting with European states, opening to international partnership, of course, with the goal to have this powerful instrument to have the governments looking the ocean in the eye, and the ocean being a strong voice to go at the European Commission, at the UN or elsewhere, at the G20, to explain what we believe should be done. And it has been far advanced. We have 10 years to do that, but we have adopted the treaty. We have signed the treaty, open for signatures. You recognize here that I had the privilege to have Professor Sejen from INPO being present here to express the connection with you in Brazil. And before coming to you, I was in Greece to get the signature of Greece, and in 2 weeks I will go to Cyprus for the signatures. And this is something that is the first intergovernmental organization that will be fully devoted to this, digital oceanography, with all this international partnership, and Brazil is at the heart of this strategy. But the thing is that it has been completely destroyed by something completely new, We were happy to implement all this, and suddenly a guy arrived at Mercator, a young guy, you know how they are. And he has done something with the global ocean forecast system based on artificial intelligence. And in 3 seconds, he made the forecast using only 1 watt-hour compared to our system that is the best in the world, 6 hours and 100 and 500 kilowatt, meaning that we have divided by 7,000 and by the time and 1 million the cost of it. It's like playing with a whale and then you're agile as a sardine. Of course, there is a machine learning, so etc. But it means practically that everyone now, if you have prepared everything with the machine learning, with the big machine, then everyone here in this country can generate its own global ocean forecast on a laptop. Believe me, it does change. So we have to rethink everything. It's great, no? Part 1. Part 2, digital revolution, part 2. You're explaining to the politicians, so it was in 22, at the occasion of the presidency by France of the European Union. So you have the president of the European Commission, Madame von der Leyen, and the president of France, Monsieur Macron, and they were talking about the ocean. So I showed them the fact that now with digital ocean, they can open the window, you see how the ocean is, and by the way, Madam and Mr. Head of States, this is burning, so maybe if you could do something, it would be great. And this is not only the Mediterranean Sea, but this is everywhere in the world that you have the Amanhã heat wave, etc. Digital revolution is that they said, oh, the digital twin ocean is a tremendous step forward to consolidate our knowledge about our oceans. This is the French president. Hey, and the European Commission president say, okay, by the way, we will do that. We see this digital twin ocean as an instrument for knowledge, for economy, for geopolitics, is an instrument of good. So we will invest to have this digital twin ocean made. What does it mean exactly? We will decide this all together. This is interconnecting all the things that we have, having a core infrastructures that is fully digital where you can have different paces, the components.
You have the seabed map, you have the currents, you have different systems that can go really coastal. You have the tools to play with that, and so you create this super digital space that you can trust. You're in a trusted framework, trusted area with this. And in addition to this, so this is of course not a European part, this is Europe connected to the South Atlantic Digital Twin Ocean that will be developed by INPO and you here, with the one that will be in Asia, etc. So this is a super space interconnected. And in addition to that, you are adding tools to interact with this. So this is the digital revolution. You're not asking us to push you the data. You're now active and you say, well, let's consider the plastic in the Med Sea. It's Nice at the occasion of the UN Ocean Conference. I found a bottle of plastic in the beach. I mean, what is the probability that this plastic comes from Italy? Or if I throw some plastic, what part of the Mediterranean I will pollute exactly? I could have problem with this country, etc. It's a very powerful tool for the ones that are negotiating the treaty to ban plastic pollution. And so we are now arriving to the new era of digital oceanography with this new phase of this oceanography. You have the best science behind, but now you can interact. And you can decide to go with this one to talk about the sea levels rise. This one you can decide where, if you're living in a coastal city, then you can, with different scenario, understand what could be the impact of the buildings, how many buildings will be destroyed in your city. If you decide to go with this one, you have some scenario, you can play the scenario. What if the scenario of the IPCC is true for the climate change? What will be the impact of the population of tuna, for instance? Can I guess? And if I try to use the other scenario, what would be the impact, etc.? So all this what if scenario, what if I reduce the noise of if I reduce the speed of the boat, how much noise, how will the noise be modified? What will be the impact of the ecosystem? So now you are digitally agile and you can enter into this science with different tools. I will give you some examples. Sargassum. You know the story, Sargassum. Of course, this is a scientific topic, but this is also economic. And some people, they are trying to understand what to do with this. There is an idea that maybe before, to prevent the sargassum to reach the beach where they can create some damages, you can go at sea and then you collect the sargassum, and then you can sell them to the ones that will create energy with biomass. So it is becoming an economic thing. But with the digital ocean system, you can, before starting something, before creating your company or before taking decisions, you create sargassum, digital sargassum in your digital ocean, and you play different scenario to see if it's worth trying something as a business, for instance. Examples, you have here the sargassum that are there. You can simulate their evolution because of the, you know about the biochemistry and because you know about the currents, etc. You select this area because you're working in Guadeloupe, and with this you ask the system when will be the peak of sargassum, and you understand that the peak will be on March 26th. So it's worth going at sea and then collect the data at this moment. And you can decide to move the threshold. Maybe I have a small boat, so I will go twice, etc. And you can have different scenario. And if you invite the economists to this, they can add to this, which is not done, the cost of going at sea and the price if you're selling this biomass. So you are now entering a new era of digital oceanography where we invite different disciplines, and you can turn something into an opportunity. Another example is protecting of the turtles. These small turtles, juvenile turtles, I mean, you have to protect this one, but you know that the risk of being, we say, the bycatch by a fishing vessel is high. But what is great is that if you work with marine biologists and you ask them, please describe to me the behavior of these juvenile turtles, you can then, with this science, transform this into modeling of the behavior of the juvenile turtle. You have the digital ocean,
You have the digital turtle. You know that these turtles, they will follow the currents. You know that they will swim actively because they know that there are some food there in the digital ocean, or that they could decide to go on the warm waters. And after a while, you know where they are, or you can simulate this. Some of them, they will reach Cape Verde after some years. But then if you do that, this is the same things. The pink turtles are there. They are born on these parts. They are very young, so they go with the currents in the Pacific. You can simulate, and then you will have a map probability of presence of juvenile turtles after a while. Digital ocean, digital turtles. Then digital fishing vessels, you know where they are. You have a probability of presence. You have some maps. Then you cross that, and this is a risk map where this is red, the dark red. This is where there is a high risk because you have a lot of fishing vessels and a lot of juveniles. Then you close the fish. You ban the fish on month June or July, and you see how the evolution is 80% of reduction of the risk. And you do this in your office quietly without provoking a social crisis, or you're there, and you can also organize a consensus workshop with NGO for the turtles, with the fisheries representative, to see what is the best strategy to optimize the situations, avoid the bycatch. That is everything. Everyone wants to avoid this, but also allow some activity. So this is typically where we are going with these digital services. Another example is the coastal erosion. You are now in Germany, and you can have a possibility to. You can decide where you will put the seagrass that will prevent some erosions, and you have different things. So the first scenario, you say, well, very cheap. You put it close to the coast and not too much. So the density is quite low, and this is close. And then the second scenario, everything is digital. Well, you put more and a bit far. So the cost is higher, but the impact. The more this is blue, the more you have reduced the coastal erosion. Means that, of course, the coastal erosion is better reduced with the second scenario. And then you can have this cost-benefit analysis before deciding everything, thanks to this digital ocean and these examples. And the last one is the wind farm. If we have this kind of information, this is you. And we can already do that. You have this display, you decide where you have you have this wind farm, and you can collect all the information so that you know, and you can tell the engineers or the decision makers about the situation. So you can do this. This is your dashboard personal. This is already doable. That maybe this is a bit complicated for someone that has to take a decision and that is not an engineer. You will take 10 minutes to explain these kind of things. So what we are working on now is this one. This is the last. It's the gaming industry. This is the real ocean. Now we are in North Sea. You decide to have a wind farm. How many pylons that you can decide, the characteristic as well. So then you have this scenario here. And you should be able to see that the waves are moving. So this is really completely realistic. You're diving into that. And you're testing the influence of this wind farm on the turbidity, just to see if there is an impact. And then you have this, the ships that are navigating there, and you have a fish farm that is implemented here, so you can decide what kind of model. And the problem is, should the noise of the vessel that will maintain the wind farm perturbate the fish farm? This is the noise map. This is the thing. So you can simulate, and you can ask the vessel to reduce the speed or accelerate, so there is no impact, etc., etc. And more than that, you look at the weather, say, well, no, it's more cloudy, so you will add some clouds on the wave are far higher, so what is the impact? And you are completely diving in the ocean now. And this is the way we will now convey our best science to the citizens, to the society, so that they can understand what is going on. I'm talking about this report. Tomorrow, you will dive into the ocean and see is it true that in 2050 we will have more plastic than fish? Okay,
then you will enter into this video and you will dive and you will see the reality of the ocean. Now, Academy of Science of Brazil, I want to stop with three things. The science is absolutely needed. We need all these science and innovations to prepare all the next generation of these digital ocean systems. This is absolutely needed. We have this Ocean Bench initiative that has been prepared by the community that I was describing. They are already working hard on that, and you're part of it, just to intercompare, assess all these AI-based systems. So we are there, but we need a new generation to help. Second, cooperation and ambition. I'm here because we have this core partnership with INPO, and I'm really looking forward to develop this connection between what we do in Europe with the digital twin and what you're doing here in Brazil. And I'm really grateful to Professor Sejan for your trust, and count on me for doing this. And we were together this week for this workshop with Brazilian stakeholders about data to decisions. And last but not least, we meet again in April for the UN decade, since we need this international framework and commitments, and we are lucky to have this framework to work together, but 27, it's only 3 years to go before 2030, so we need really to accelerate. Muito obrigado. Thank you very much for a very nice talk. We have time for a few questions. Not too much time. We are running out of time. We have one there. Klaus is here. Hi, wonderful talk. As a child, I think I loved the movies about castaway person isolated lost in an isolated island, throwing a bottle on the sea with a message inside, hoping it would end somewhere, sometime. So can you today predict, if I throw a bottle with a message inside, where and when it will end? I cannot say what will be the message. No. But yes, we have a drift model, and this is really something that is progressing very well. So when you can predict the evolution of the drift of the pollution, and you can have different scenarios. So this is science, so there is a probability. But yes, we are doing this, and believe me, this is something I have not developed in my talk, but I'm using your question to do that. I have presented this many times, for instance, in Tunisia, explaining the evolution, the prediction of the pollution of plastic on the beach of Tunisia and what is, etc. So we can explain where it's coming from. But so I can explain that this is coming from France, from Italy, from Algeria, etc., which could create some problems between the continents. And I'm coming to my point. I can do that, but I can also sell you something that is completely fake. And this is becoming a bit dangerous to have this kind of system running if we are not fully locked with the best science that is there to be sure that we can trust this. So this is exactly what is at stake here. Build a space of trust where if we share the same value, if we believe that the science must be here to protect the decisions or protect this data, then this is what we should do together. But yes, we can do that, but I can't tell you any story that to please you. There is one that is true, and science is there to develop the systems. Thank you. Yes, thank you for this nice talk. And I must confess that I feel really impressed. But I have a question. Yesterday, I showed that according to some studies, the minimum of the freshwater transport across the 34.5 degrees south is an indicator of how close we are for an AMOC tipping point. And I have a question, and I know the answer, but I would like to
hear from you what is your impression on it. Can you, because you opened your presentation with a nice representation for the AMOC, and my question is, can you use your system right now to provide a good estimate of the minimum of the MOC across Samba line? And if not, why you cannot give a reliable estimate of how close we are for, if we are actually going to a tipping point? Can you? Okay. Thank you for these questions. I mean, there are two things. What I was presenting today is the fact that we are now at a stage where we are able to translate the best science into something that can be understood by others, and that this is absolutely not only necessary, we know that, but this is absolutely doable. So this was the main objective of my talk, to say that we have now the instruments and it's time for us to organize ourselves to do that. Second, there is nothing more than your science in this system. So this is not more intelligent than you. So we have in this system what the science knows and nothing more. So I can reply by saying that we have scientists at Mercator that are working on this. And the Karina Foshingman, who is leading this part, is looking at this with the scientists at Mercator. And you could have this conversation with her, that is from scientist to scientist about this, and it would probably more be interesting. But I repeat what I said. I mean, this system doesn't say more than what you say. My goal, my duty is, or my passion is to understand what you are doing yourself and create the conditions, and I think this is something we share with INPO here, to create the conditions so that if you identify something that is, for instance, this indicator is super important, that we can have this one monitored in the systems. But the system will be intelligent if you help us. Yes, we absolutely need observations, and this is something that is used today to also to help and advocate for more observations, more satellite, more research. Yes, I'm sorry. We are going to take 2 more questions because we are running out of time. Virginia and then Elena. Virginia, please. Well, thank you for a fascinating presentation. The digital twins involve simulations, and then you depend on the input of data for the simulations and forecast. How do you validate and update the information in a way that the model can be improved? This is something that has been taken very seriously from the start. As you understand, this has been designed by scientists, so this is absolutely necessary. So we have in all what I could take a supply chain. At every step, we have this validation process. So we have a team that are experts in collecting all the in situ observations, for instance. Their role is to collect the data where they are, and then to put a stamp on the quality, and that's, oh, thank you. And so they are explaining, and they are proposing this validation for the input data. And then this data, when they are validated, they are transferred to the models. And then you have the data assimilation team that are taking this into account. And the data that they have in anomaly, they are blacklisted and they send it back to the team. And we have this information. And then when we release the forecast, you have a team that is validating the forecast against independent observations to have an indicator of that. And if we observe that something is at less quality, we go back to the research to improve the situation, and we say, for instance, that we miss this kind of observations. And more than that, with this digital system, you can have some impact studies to justify and advocate that we critically need this kind of observations because the system is a bit blind on that. Examples, we have Argo floats that are going for the water column. I mean, having the
biogeochemistry information on this part is absolutely fundamental if we need to that. And this is really the dialogue between the observation area and the digital ocean is very, very strong. And we are now working together to advocate for this. The global ocean observing system, the GOOS, I mean, we need this to be sustained, and we go with this digital twin ocean to say that the digital twin ocean is completely blind without this observation, so we can explain what is the things. But every step, we have this validation team. This is where the scientists are. Thank you. It's very Helena, quick, please. complementary to what Virginia said. Thanks for the talk, fantastic. But I have a curiosity, because you gave us examples of different areas. How large is the research group at your institute, and also how do you get the information, and whatever it's published, and you get in the information? Because, for instance, Sargasso, there was a crisis some years ago in the Caribbean Sea and south of the States, because it was a plague, and they couldn't. Biologists were not explaining. So how do you get this information? How large is the team? Because it's impressive. At Mercator, we are 100, and I could say that 50 or 60% of the team is as a PhD, etc. Then we have the engineers and etc. And so this is, and we are really driven by the best science. We were born for that, etc. And so the reflex of having the publication, the money, etc., is super high. And so this is really something that is driving us, and so the collaboration at the international level. But your question is a bit different. I mean, when we enter in all these areas, we are a generic digital ocean, so we are talking about the ocean state, but we are not supposed to be a specialist of coastal areas, etc. We go with experts, and then we organize things. And what our strategy is to identify a group that is doing well, and we have different initiatives for this. I just to mention, for instance, that we have the Geo group. There is a Blue Planet, and then we go for the Sargassum, and they organize the workshop with all the best experts, and we are there to listen and to understand how to organize and to support. And then we go with aquaculture, and then we organize a workshop with aquaculture, but we are not them, and we are not experts in doing this. But we bring to this system the best data and this methodology that is, we have to be sure on that we are inviting the best scientists in this part. Pierre Baruel, on behalf of the Brazilian Academy of Science, thank you very much for the wonderful talk. I'll ask the audience, please join me to cheering Pierre for this fantastic talk. Com você agora. Tá bom aqui. Obrigado, Adalberto. Obrigado, professor Pierre. Gostaria agora de convidar o professor Zé Milber, da FURG, que vai coordenar a nossa próxima sessão. Por favor. Está contigo. Bom dia a todos. Sem dúvida, a gente teve essa apresentação fascinante nesse primeiro painel, nessa primeira palestra dessa manhã. E agora a gente gostaria de continuar com vocês esse fascínio pelo mundo maravilhoso dos oceanos. Bem-vindo a todos, então, à sessão plenária número 3 da Reunião Magna da Academia Brasileira de Ciências. Eu sou o professor José Henrique Milbert, da Universidade Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, da FURG, e agradeço muito o convite por estar aqui coordenando essa sessão. Sem dúvida, é um privilégio para qualquer cientista brasileiro ser convidado para participar de um evento da Academia Brasileira de Ciências. Eu agradeço também à Academia por ter escolhido os oceanos como tema desse ano.
Sem dúvida, bom, nós temos uma visão enviesada do assunto, nós consideramos os oceanos extremamente importantes. Mas no Brasil a gente tem outros ecossistemas extremamente relevantes também, né, que são sempre considerados. Então, dar essa visibilidade aos oceanos é um aspecto muito importante. Muito obrigado. Bom, ao iniciar, a gente usa a tecnologia e daí se enrola, né? Ao iniciar, eu gostaria de reconhecer e agradecer os guardiões tradicionais da nossa terra, em particular os tupinambás e os temiminós, povos originários do nosso litoral. Eu também gostaria de agradecer e prestar homenagem aos anciãos, tanto do passado quanto do presente, e estender nosso respeito a outros povos originários que, com grande sabedoria, nos ensinam a respeito da natureza e dos nossos limites. Um oceano em equilíbrio depende do uso ou do mau uso de seus ecossistemas, mas também de políticas de integração e entendimento entre nações. Nessa sessão plenária, nós vamos abordar a importância e uso em apenas 2 desses ecossistemas marinhos e da diplomacia oceânica na manutenção de um oceano estável, né, o que a gente tem como tema da nossa reunião, do Oceano de Amanhã, desculpa. Para isso, eu gostaria de convidar, então, os panelistas dessa sessão para subir aqui ao palco, o professor Nils Edwin Asp Neto, da Universidade Federal do Pará, o professor Bjorn Kierv, da Universidade Federal Fluminense e University of South Carolina, e o Dr. Andrei Polajak, do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas. Eu vou poupar o nosso precioso tempo e não vou fazer uma apresentação inicial, mas eu vou fazer uma breve introdução de cada tema e de cada um dos panelistas. Assim, nós vamos ficar com mais tempo para discussões ao final. Cada um dos panelistas terá um período de 25 minutos para a sua apresentação e que vocês vão ser avisados pela moça com 10 minutos e com 5 minutos e no fim também, tá? Se chegarem lá. E ao final nós vamos ter então um bom tempo para discussão sobre os temas abordados. Bom, para começar, né, vamos falar um pouco da região amazônica. O rio Amazonas descarrega, em média, 6.700 quilômetros cúbicos de água doce no Oceano Atlântico. Isso representa 20% de toda a água doce que é despejada nos oceanos do mundo. Essa água doce tem um efeito marcante na região. Ela altera a composição química, a biodiversidade e a produtividade e também a sedimentologia da plataforma continental da margem equatorial norte. Para ter uma ideia dessa influência, a salinidade é alterada até 150 quilômetros de mar adentro. E eu agradeço, né, o Pierre Baruel mostrou na sua animação e chamou a atenção para a região da Amazônia. Não sei se vocês viram aquela língua azul que sai, né? Aquilo é tudo água doce que vai lá influenciar o nosso ambiente costeiro, né? A foz do Amazonas, por outro lado, é marcada também por um importante sistema de mangues, né? Com cerca de 795 mil hectares. Então, uma área enorme, uma floresta de mangue. Essa região ela é importante porque ela serve como berçário para o desenvolvimento de várias espécies de importância comercial, é um filtro de nutrientes e tem uma importante produção biológica. Recentemente, né, se demonstrou que a importância desses ecossistemas no armazenamento do carbono. Por incrível que pareça, essa floresta de mangues ela armazena cerca de 468 megagramas de carbono, né, por hectare. E esse é um valor significativamente maior do que a gente encontra nas florestas tropicais, né, no continente terrestre. Seu uso ou mau uso tem consequências socioeconômicas e ambientais.
Então, qual é a situação atual dos ecossistemas associados à foz do rio Amazonas? Além dos impactos antrópicos, existem algum conhecimento sobre os impactos das mudanças climáticas nesses ambientes? Então, para responder essa pergunta e outras, e nos informar sobre a importância da foz do rio Amazonas, convidamos o professor Nils, da Universidade Federal do Pará. Nils é graduado em Oceanologia pela Universidade Federal de Rio Grande, com mestrado em Geociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado pela Christian Albrecht Universität de Kiel, na Alemanha. Tem pós-doutorado na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e na Universidade de Washington. E em 2017 foi nomeado Fulbright Visiting Professor na Universidade de Washington. Atualmente é professor associado da Universidade Federal do Pará, onde atua no ensino de graduação, pós-graduação e pesquisa. Sua pesquisa inclui áreas da oceanografia física e geológica, geologia e geomorfologia costeira e marinha. Nils, por favor, o palco é seu. Obrigado. Escuta, eu prefiro falar aqui. Bom dia, muito obrigado especialmente para a Academia Brasileira de Ciências, né, pelo convite, oportunidade. É uma honra, né, estar junto aqui, dividindo o palco com colegas que são professores, referências para mim da época de faculdade, né. Vou tentar ser breve, né. A gente geralmente estoura o tempo, vou tentar. Eu procurei fazer uma apresentação relativamente simples, didática, para não demorar muito. Então, o título já foi mencionado, né? Na verdade, vou falar em geral da importância da região da foz do rio Amazonas, onde eu trabalho vai fazer 21 anos agora, e destacar, então, a sua importância, a sua vulnerabilidade em relação às mudanças climáticas. Pegando o gancho, né, com a palestra anterior do Pierre, a imagem que ele mostrou também da região, destacou da região amazônica. Então, essa imagem aqui é da salinidade, né, do superficial dos oceanos. Esses tons de azul, verde, representariam salinidades abaixo de 34, para dar uma noção da dimensão da pluma do rio Amazonas. Então, se vocês olharem ali, ela chega, né, usando essa salinidade, chega a atingir uma área de 1.300.000 km². Essa é uma imagem oblíqua, né, usando outros sensores também de satélite. E aí, como o Zeca mencionou, né, é muita água realmente que sai do rio Amazonas. Ele é disparado, né, o maior rio do mundo no que realmente importa, o volume de água, o tamanho da bacia de drenagem. Se vocês olharem aqui em cima, né, isso aqui é um gráfico que compara a área da bacia de drenagem com o volume de água descarregado, e numa escala linear o Amazonas não tem comparação no mundo, né? Isso aqui são os assim chamados outros grandes rios do mundo, e a gente vê que o Amazonas se destaca. A gente precisaria somar a água, né, dos outros 7 maiores rios do mundo para chegar no volume de água do rio Amazonas, né? Então, é muita água realmente, né? E claro que isso tem impacto no oceano global, inclusive, não só regional. Junto com a água, muito sedimento também, né? O Zeca também mencionou isso. As concentrações no rio Amazonas, comparado com outros rios do mundo, podem ser até relativamente pequenas, por exemplo, da ordem de 50, vou usar 50 miligramas por litro aqui como uma referência, né? Mas se a gente multiplicar por essa vazão, que é de 200 milhões de litros por segundo, né? Aí a gente chega a uma conta de que em 1 segundo são 10 toneladas de sedimento saindo do rio Amazonas. Por segundo, né?
Se a gente multiplicar, né, considerando que um dia tem 84.600 segundos, né, a gente chega a um valor, sendo conservativo, né, um valor abaixo ainda do que a conta seria, de 1 milhão de toneladas de sedimento por dia saindo do rio Amazonas em direção ao oceano, em média, né. Com base nos trabalhos que a gente tem desenvolvido, né, junto com colegas que estão aqui presentes, inclusive o professor Carlão, que está sentado ali, né, a gente, por exemplo, dessa lama que sai do Amazonas, a gente viu que tem uma concentração, por exemplo, de carbono orgânico de 0,85%, né, o que dá também, se fizer essa conta, dá 85 quilos por segundo de carbono orgânico, né, ou mais de 7.000 toneladas de carbono por dia, né. Essa região da Foz do Amazonas ela é grande não só por causa dessa água toda, né, mas também as dimensões, por exemplo, das bacias marginais, aí, se a gente pegar essas duas, a Pará, Maranhão e a Foz do Amazonas, né, as duas juntas têm uma área de 360.000 quilômetros quadrados, aproximadamente. E também, né, essa região, por uma série de fatores geológicos, né, e oceanográficos também, se a gente incluir a maré, ela é uma região bastante baixa, essa região da Foz do Amazonas. Então, se a gente pegar essas áreas azuis, aí, que são abaixo de 10 metros acima do nível do mar, a gente vai ver que a gente tem uma área de, só nessa região da Foz do Amazonas, pegando parte do Maranhão, Pará e Amapá, a gente tem uma área de 115.000 quilômetros quadrados, não mais alta do que 10 metros acima do nível do mar. Aqui é o perfil, né, do rio Amazonas. A gente vê que a maior parte do trecho dele é muito baixa, pouco elevada e com uma amplitude, uma altura de maré muito grande, né, macromarés na sua desembocadura. Então, a maré chega a avançar. A maré chega a avançar 1.000 quilômetros no Baixo Amazonas, aqui até, por exemplo, as medições de vazão do Amazonas são em Óbidos aqui, porque abaixo de Óbidos ainda tem influência de maré. Então, botei aqui, né, fiz uma comparação usando países europeus como escala, né. Então, a gente vê que a área da pluma do Amazonas pode ser tão grande ou maior que a França e a Espanha juntas, né? Que a bacia da Foz do Amazonas e a Pará Maranhão juntas são do tamanho da Alemanha, por exemplo, né? Que essa área baixa da Foz do Amazonas, abaixo de 10 metros de elevação, é maior que a Islândia, por exemplo, né? Como foi mencionado também, né, uma área que tem uma região que tem uma área gigantesca de manguezais, né? São quase 8.000 quilômetros quadrados, né? 80% dos manguezais brasileiros estão lá nessa região da Foz do Amazonas. Tem a ver com essa baixa elevação e com a grande altura de marés e com aquela grande quantidade de suprimento de sedimentos e o clima favorável, né? Então, é uma espécie de paraíso para o manguezal. Tem todas as características oceanográficas, suprimento de sedimento e de elevação que favorecem o manguezal. Ao longo desses anos, trabalhando lá, né, não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente, depois desses 20 anos, hoje consegue entender melhor como que o sedimento chega e se acumula nos manguezais, né? O carbono está junto nesse contexto, tanto do próprio manguezal, quanto do ambiente marinho e do ambiente continental, né, das bacias hidrográficas, também é parcialmente aprisionado nos manguezais, como isso funciona sazonalmente, maré de Cizia de quadratura. Isso que a gente tem estudado bastante também nos últimos anos. A gente tem também procurado entender a proveniência, né, desse material, tanto orgânico quanto inorgânico. E eu botei esse slide aqui só para destacar, isso é de um trabalho que está submetido, né, recente, está em avaliação ainda, mas um resultado que é interessante é comprovando, né, destacando que mesmo na plataforma continental, adjacente a esses manguezais, a gente tem uma boa contribuição de matéria orgânica do manguezal para o sedimento da plataforma. Outra coisa que eu participei, né, de estudos recentemente, nos últimos anos, foi mapeamento, né, identificação de áreas de recifes mesofóticos nessa região.
Não vou entrar em muito detalhe, né? O professor Bjorn vai falar sobre recifes, né? Mas são recifes mesofóticos, não são recifes de água rasa, quente, né? A gente tem conseguido avançar mais no estudo desses ambientes com o apoio, inclusive, por exemplo, do navio escola, vamos chamar assim, o Ciências do Mar 2, né? Junto com alunos lá da nossa universidade. Eu coloquei aqui um pequeno vídeo também, que foi obtido em 2017, numa expedição. Não sei se talvez pudesse apagar a luz também, ficaria melhor aqui da frente. Mas não sei se vocês conseguem ver, se está claro o suficiente, né? Então, só para ilustrar, né, essas áreas de recifes mesofóticos que ocorrem na região aí. Os trabalhos, na verdade, estão ainda numa fase inicial, eu diria, de mapeamento, né, da sua extensão. Existe uma discussão, né, muito grande se tem 2, 5, 10, 20 mil quilômetros quadrados, mas, normalmente, a área de ocorrência desses ambientes oscila na faixa de milhares de quilômetros quadrados, né. Destaquei isso também porque está tudo interligado, né? Na verdade, nessa região da Foz do Amazonas, a gente tem que, por exemplo, as esponjas, né, são um grande constituinte dessas áreas de recifes mesofóticos. E, por exemplo, esse trabalho aqui destaca que até 80% da alimentação, vamos dizer assim, das esponjas é o carbono orgânico particulado, e outros trabalhos mostram que, mesmo na borda da plataforma, até 40% desse carbono particulado, pela análise isotópica, ele é de origem continental, né? Então, na verdade, é um link entre a pluma do Amazonas e o recife mesofótico que cresce... Obrigado. Cresce por conta desse superávit, vamos chamar assim, de nutrientes associados a esses sedimentos do rio Amazonas. Vou acelerar por conta do tempo. Como eu falei, a gente fala demais, né? Então, como eu destaquei, os manguezais estão ligados ao ambiente marinho, os recifes mesofóticos estão ligados à pluma, e esses ambientes estão todos interligados. Então, essa região deveria ser vista, então, como um mega ambiente, né? Não visto isoladamente recifes mesofóticos, manguezais, rio, Amazonas, né? Isso aqui é o resultado, né, das expedições que a gente conseguiu fazer a duras penas nos últimos anos, né? Tem a pandemia no meio aí para atrapalhar ainda, né? Mas, enfim, isso aqui é uma coisa que a gente está em execução nesse momento. Eu voltei dessa expedição, por exemplo, dessa foto aqui, acho que faz 6 dias, eu acho. Daniel, gestor do projeto, está aqui também. Acho que faz 6 dias que eu desembarquei, se não me engano. Então, nesse projeto com financiamento da Petrobras e da ANP, a gente vai avançar bastante no conhecimento dessa área. Isso aqui são os pontos amostrais, né? Sem muita delonga, aqui, outra oportunidade, né? Foi lançado recentemente essa oportunidade aqui para se candidatar ao uso do navio Vital de Oliveira. A gente está concorrendo através da rede, né, nossa rede financiada pelo CNPq, chamada Observatório para a Foz do Amazonas, que está sendo financiada desde o final de 2024. E aí, então, a gente espera que, com essas expedições, a gente chegue nesse nível aí de amostragem para avaliar melhor essa questão da proveniência sedimentar, por exemplo. Vou pular isso aqui. Outra questão polêmica, né? Essa questão do potencial, o cenário, né, de exploração de óleo e gás aí na nossa região. Tem problemas, né? Potenciais problemas também, né? Potenciais recursos, mas também potenciais problemas. Por exemplo, de acordo com o estudo de impacto ambiental realizado, essa aqui é o pior cenário, né? O tamanho da mancha, com 50% de probabilidade que teria no vazamento após 60 dias nessa área, né? E, de novo, para ter uma escala, essa mancha seria do tamanho da Suécia, por exemplo, no caso de pior cenário.
Mas isso nem é o pior, o mais problemático, né, em relação ao cenário atual, porque, como vocês viram nas apresentações de ontem, né, inclusive, a gente está nesse cenário de mudanças climáticas já bastante evidente. Aquecimento, nesse caso aqui, destacando aquecimento global. Subida do nível do mar também, né? Lembrando que a região amazônica é muito baixa, a região da foz do Amazonas, como eu falei. Ainda tem uma questão social, né, que essas mudanças não afetam por igual todos, né? Por exemplo, as comunidades tradicionais pequenas da região amazônica são mais vulneráveis e vão ser mais afetadas por essas mudanças, né? Então, a gente tem hoje um cenário, né, onde a grande vazão do rio Amazonas faz frente aí ao nível do mar e à maré, mas, com o nível do mar subindo, esse balanço pode mudar, né? Lembrando que essa é uma área de macromaré e a maré já avança, a maré, no sentido dinâmico, já avança 1.000 quilômetros pelo Amazonas, e com subida do nível do mar isso vai mudar também, né? A questão das secas, por exemplo, na Amazônia, né, isso tem ficado mais grave, né, nos últimos anos. A gente achou que 2023 era a pior seca, né? Aí veio 2024, foi pior ainda, né? Então está cada vez pior nesse sentido, as secas também na região amazônica. Então a gente tem um problema duplo aí, no caso, subida do nível do mar e, eventualmente, diminuição da vazão do rio Amazonas. Então, a gente tem esse balanço atual, correndo risco de mudar, né? Já está acontecendo, teoricamente, porque em comunidades do Amapá, por exemplo, áreas que são de cultivo de açaí, por exemplo, o pessoal tem enfrentado problemas já com salinização do lençol freático, por exemplo, que não acontecia há anos atrás, né? Estou terminando aqui, mas para destacar, então, isso aqui é um outro trabalho que está submetido, que eu participo, né? E aqui a gente tem, por exemplo, desse lado, a variação da temperatura superficial na região da foz do Amazonas, esses 6 pontos aqui, nos últimos, ou desde 91 até 2024, né, mais ou menos 34 anos, e a gente vê que, em todos os pontos, a gente tem uma tendência de aumento. A temperatura, em 34 anos, já teria aumentado mais ou menos 1,17 graus aí na região da foz do Amazonas, né? E, nesse outro lado aqui, a gente tem a variação da descarga máxima no período de chuvas, de cheia do rio Amazonas, e a descarga mínima, né, no período de estiagem. E a gente vê também num gráfico aqui que a gente está pegando um período de mais de 50 anos, na verdade, né? E a gente vê que está se tornando mais extremo. O período de máxima vazão, a vazão está aumentando, e o de mínima vazão está diminuindo. Então, a variação está ficando mais extrema, né? Deixei aqui alguns pontos, né, para discussão. O que isso impacta, né, na região e, consequentemente, em escala até global, né? Todo aquele sedimento, toda aquela matéria orgânica que está depositando com o aquecimento da água, por exemplo, isso vai aumentar a decomposição, que aumenta a emissão, né, que é uma coisa já importante na bacia amazônica. A subida do nível do mar vai, então, reduzir essa descarga para o oceano, e, consequentemente, sedimento que eventualmente chegava nos manguezais também não vai chegar, porque ele vai ficar retido, né, no Baixo Amazonas, quando o nível do mar sobe. Então, tem um prognóstico de perda de áreas de manguezais, perda de áreas de recifes mesofóticos também, por uma diminuição do suprimento de nutrientes, por exemplo, né? E todo esse sistema estaria em risco, né? Vou deixar o resto das questões para a gente discutir. Muito obrigado.
quer usar esse aqui? Esse tá ligado. Alô? Alô, agora sim. Obrigado, Nils, pela apresentação muito interessante desse sistema extremamente complexo. Passando para outros sistemas complexos, vamos falar um pouco de recifes de coral. Esses são ecossistemas vitais, né, que sustentam mais de 25% da biodiversidade marinha. É impressionante que representam apenas 1% da superfície global dos oceanos, mas têm 25% da biodiversidade marinha. Recifes de coral são extremamente importantes por fornecer alimento, renda e sustento para mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo. Eles atuam como barreiras naturais de alta eficiência, absorvendo até 97% do impacto da energia das ondas para prevenir a erosão costeira e proteger as comunidades de tempestades. Eles são muito importantes por impulsionar o turismo em larga escala, né, fornecem recursos médicos valiosos, né, com a biotecnologia. Cada vez mais a gente está descobrindo novos compostos relacionados a ambientes recifais, né, e eles desempenham um papel fundamental também no ciclo do carbono, no armazenamento de carbono. Ontem a gente viu várias pessoas, né, mencionando aqui em estudos a fragilidade desses ecossistemas, né, frente a vários impactos dos nossos tempos atuais. Então, para explorar um pouco mais esse tópico e responder à pergunta, recifes de coral, será que atingiram o tipping point? Né, nós vamos convidar, então, o nosso próximo panelista, o professor Bjorn Kierv, atualmente na Universidade Federal Fluminense e University of South Carolina. Bjorn é bacharel em matemática, né, por incrível que pareça, e pela Universidade de Georgia Southern University, mestre em oceanografia pela Universidade de Washington e doutor em ciências marinhas pela Louisiana State University. Já foi presidente da World Maritime University, na Suécia, e é professor-diretor das ciências marinhas da Universidade de South Carolina e professor decano da Texas A&M University. E também, durante a sua carreira, ele supervisionou a Science Operation do programa IODP e DVD Droids Resolution, que são programas científicos internacionais extremamente relevantes na área de geociências como um todo. Bjorn, o microfone é seu. Bom dia. Agradecer ao professor Luiz Drude de Lacerda e a Academia Brasileira de Ciências de convite e a oportunidade para fazer essa apresentação hoje. But I will speak in English, sorry. I would like to start by recognizing my co-author, Professor Renato Campello Cordeiro from UFI. I would like to address warm water coral reefs and whether they already have reached their tipping point. Of course, there are many other persons and studies that have addressed the coral reefs and to the extent which they are under stress. Most recently, in November 2025, last year, just before COP30 in Belém, this Global Tipping Point Report 2025 was released with the support of the European Commission. I was a co-author on the chapter on the warm water reefs in that report. And many of the things that I'm talking about is borrowed from there and, of course, many other sources. So what is a tipping point? Tipping point is a very critical threshold. And when that threshold has been reached or exceeded, the environment cannot go back. It's an irreversible thing. And the second aspect is it is on
human time scale. It's not on millions of years. It's on decades to a century. And the question is, have the warm water reefs of the world already exceeded this tipping point? Well, warm water coral reefs, and I should say that there are also mesophotic reefs and cold water reefs, that both of them grow much, much slower and in deeper water. The mesophotic reefs depend on photosynthesis, the cold water reefs not. But focusing here on the warm water reefs, Skeleterian coral reefs, the stony reefs, they only occupy 1%, or much less actually, or 1% of the ocean area. But they control or enjoy 25% of the marine biodiversity. There are the most number of species and corals exist in the Indo-Pacific region, specifically the coral triangle between the Philippines, Indonesia, and Papua New Guinea. And the two most well-known forms of the coral reefs would be the Great Barrier Reef off the coast of northeastern Australia, and maybe the Mesoamerican Reef off the coast of from Mexico to Honduras in the Caribbean Sea. The individual reef systems are all Holocene in age, 6,000 to 10,000 years, although the underlying skeletal structure has an age of many, many millions of years. We know that coral reefs have a great societal value. They are important for fisheries. Some 500 million people globally use reef areas for fisheries. The tourism in reef areas generate more than $36 billion globally, annually. Reefs are also important for coastal protection by reducing the waves. And as we said already, the biodiversity is great. So what is a perfectly healthy coral reef? Well, the first thing to note is reefs are extremely climate sensitive. They like shallow water, less than 30 meters usually. Temperature should be between 23 and 29 degrees. So salinity should be stable, and the ideal one is somewhere around 32 to 39. No units, by the way. There should be ample sunshine, because the reef organisms photosynthesize, and I'm coming to that. Clear and oligotrophic waters are preferred. No messing around with sediments in the water, please. pH 8.1 and higher, and the aragonite saturation, WARAG, should be greater than 3. So that's what a happy reef looks like. And by the way, the picture is of Acropora palmata. I first saw in many places in the Caribbean in the late 60s and early 70s, fantastic Acropora palmata reefs. They are largely gone around the world. There are very few left. So how do you assess whether a reef is healthy or not? Well, there are many organizations across the globe that have different protocols to determine the state of the coral reefs. Two of them, one is the Healthy Reef Initiative, primarily in the Caribbean, and the other one is a global coral reef monitoring network. And they all have different specific measures that are recorded time after time after time to be able to assess how the state of the reef is and how it's changing in time. Both of them have the fact in common that the live coral cover is the statistic that comes first, and we are looking at the most. And the image here to the right shows you that around 1970, the warm water reefs were maybe 50 to 60% live, had live coral cover. However, as you can see in that figure, that number dropped drastically.
And in this area here, it's at well below 25%, which is typical of the Caribbean. The Caribbean coral community from 1970 to 2024 initially had a live coral cover well above 50%. It dropped drastically. By 2000, it was less than 20%, and in 2024, according to HRI, it is only 15%. Pretty significant drop. Great Barrier Reef is slightly better shape. About 35% is currently live coral cover, and globally the estimate is that about 25% of the coral reefs have live hard coral cover. I like to think of a coral reef as the canary in the coal mine. The climate being the coal mine, and we are waiting now to see whether the canary will survive or not. Well, a stony coral is a funny thing. It's a colonial animal, and I'm not a biologist, so I'm telling you, probably to many of you, things that you already know much better. It consists of a holobiont, which is the polyps themselves that are all connected. It's the dinoflagellates that live within the reef, and then millions of microorganisms. They grow on top. They secrete calcium carbonate in the form of aragonite, and they form the reef underlying. And the reef keeps growing and growing, and the live layer is very thin on top. And the live layer is all connected, but the coral polyps themselves, they are genetically individual. They eat and they sexually and asexually reproduce, and they harbor this dinoflagellate, the zooxanthellae, which is crucial for their survival. So the symbiosis is between the coral polyp and the zooxanthellae, and the dinoflagellate photosynthesize and generate about 80 to 90% of the energy that the coral will need for survival. And this symbiotic relationship is essential and crucial for the survival of the coral and growth of the coral reef. So taking a look here closely, Ove Goldberg has done this light microscope image of actual zooxanthellae cells. They're about 5, 6, 7 microns large, and to the right, the picture shows the one to the left, a chunk of coral with the zooxanthellae within it, and the other side without the dinoflagellate. And if you go below the live reef and start cutting in the skeleton, this is what it could like in a cross-section, and this is actually images by Diane Burton, who makes a business out of selling great-looking coral reefs. The framework is calcium carbonate, aragonate, and it's secreted by the coral polyps. And of course, not 100% of the framework is the corals, secreted by the corals, but is also secreted by mollusks, foraminifera, and additional reef builders. Now, bleaching is a word that's used when the zooxanthellae have been expelled from the reef, or from the polyps of the corals. And this happens because of heat stress. For other reasons as well, but primarily heat stress. As heat bothers the corals and the dinoflagellates, they generate reactive oxygen species. This disturbs and hurts both the polyp and the dinoflagellate, and the corals respond by expelling the algae or the dinoflagellates, and that's called bleaching. And this eventually leads to collapse and, in long term, death of the live coral reef. And you can see here an image before bleaching and after bleaching.
this is an image from Thailand of a bleached reef. The first global bleaching event took place probably in 1998. There were some before. And after that, there have been several major global bleaching events, and they have in common the fact that they are becoming more and more frequent. More coral reef areas are being disturbed. So what happens to the healthy reef? The healthy reef bleaches, eventually dies. Storms of different kinds breaks them down, and you end up with coral rubble, either on top of the reef, and that's clearly done by strong waves associated with hurricanes or cyclones. Now, let's change the discussion a little bit and take a look at these two images generated by NASA. The one to the left shows the global mean surface temperature during the pre-industrial period, 1850 to 1880, and the one to the right, 2024. The difference, clearly there's a lot of spatial variability, that's fine, but the main difference is that there's been a heating, and this heating is 1.3 degrees Celsius. Doesn't sound like much, but it is much. In fact, the 20-year GMST, the global mean surface temperature anomaly relative to the pre-industrial, is 1.30 degrees Celsius. Now, here I want to really emphasize something important, and that is that estimate of the GMST that everybody uses is a 20-year average. Now, if you used only a one-year average in 2025, the one-year GMST was 1.57 degrees Celsius. But for fitting the statement of the Paris Accord 2015, it is the 20-year anomaly one is looking for. I would also like just to show an image to the far lower right. A massive ocean heating wave is striking the Pacific. This is from the 20th of April 2026, just a few weeks ago, and we heard yesterday Professor Higina speaking about these heating waves. Depending on how long they last and how strong they are, they will be making bleaching happening. Now, if one looks at the rate of change of both carbon dioxide in the atmosphere and the global mean surface temperature, the covariance between the two variables is astounding. Carbon dioxide is really important. It is important because it controls the effectiveness of the greenhouse effect, and it also goes into the oceans, dissolves into the oceans less well when the temperature is high, to change the acidity of the oceans. And remarkably, the carbon dioxide in the atmosphere is increased since the pre-industrial from 280 to 431 parts per million today. 100% of this increase is anthropogenic. It is not natural, it's anthropogenic. And if you look at the pH of the oceans, it has decreased from 8.18 to 8.07, which is a 28% increase in hydrogen ions in the water. Much more acidic than it used to be. We already have said that the global temperature is anomaly. I don't know how to go back here. Oh, there. I'm sorry, how do I go back? The important thing to look at, I guess, is that warming has accelerated since 2001. It is currently 0.24 degrees Celsius per decade, about twice the rate as earlier in the 1900s. Let's take a look at a different time scale completely.
Here's the last 800,000 years of carbon dioxide on the Earth's surface, as mostly resolved because of measurements in ice cores around the world. And the thing to focus on here is the carbon dioxide concentration in these 800,000 years have never been above 300 parts per million, except for recently. You can see this amazing jump in carbon dioxide here. If you look at that from a different point of view, I'm sorry. If you look at this from a different point of view, just the Holocene, you can see how the carbon dioxide is level at around 200 to 300 parts per million. And just around 1880, it begins to shoot up to the current. Again, it's all anthropogenic. Looking at sea level rise, which follows the temperature change and the carbon dioxide exchange. And here is a slice of 400,000 years. You can see this enormous variation of water level. It's up and down 120 meters because of the glaciation and the interglaciation stages. But since 1900, the rise of the sea surface has been, or the sea level has been about 25 centimeters. The amazing thing about that is that it is not, 25 centimeters doesn't seem like very much, but the rate of change is what is the important thing. The tremendous difference in sea level change from 20,000 years ago to the beginning of Holocene. That rate is 0.01 millimeters per year, and the current sea level rise rate is 100 to 1,000 times faster than that. IPCC's estimate of projections of sea level is a rise of 0.3 meter with strong mitigation, and with continued emissions, it's a full meter. Sorry, I must speak better into the microphone. Reefs have existed through geologic time in different forms, and they did not necessarily always disappear when the climate changed. And the reason for that they even expanded poleward, and there were different species, of course, at those times. But the key has to do with the rate of change of the different phenomena. Let me go to the next slide here. Here is kind of an assessment of just what's happened in the Holocene, and using the estimates from IPCC. 1.5% sea change, that's the upper limit for destruction of the reef. 2 degrees, 99% of the coral reefs will be lost, and we might be looking at a 3 to 4 degree temperature change, which for certain would extinguish all the coral reefs. The outlook for coral reefs is very bleak. You wonder, the cycle of interglacial and glacial periods is 100,000 years, but the last interglacial period was 125,000 years ago. So why are we not now heading for a glacial period? Well, it's more complicated. It depends on carbon dioxide largely and the ice volume, and the models indicate now that the next glacial period is probably delayed by 50,000 years. And the reason for that is the extremely high carbon dioxide content in the atmosphere, the highest, in fact, in more than 3 million years. Yet another figure on a completely different time scale of the temperature variation.
this period, corals existed 400 million years ago. Different species clearly and different behavior and environments. But during this period, there were 5 major life extinction events on the globe. And the last one, the 5th one, was the 66 million years ago, the Cretaceous Paleogene event, when the Chicxulub asteroid hit Progreso in the Yucatan Peninsula, and for example, the rudist reefs disappeared with the dinosaurs. The rudist reefs were in fact the dominant form of reefs prior to that event, and they largely completely disappeared. The period from 56 million years ago to about 5 million years ago had 4 amazing temperature events by as much as 16 degrees change. And they did not wipe out the corals that became prominent after 66 million years ago. Rather, the corals survived. They changed. And the reason for not dying was the fact that these events that looks like spikes here on this particular graph, they lasted for hundreds of thousands to millions of years. And we're looking at that period here from 56 million years ago to about 5 million years ago. And the amazing part of this part of Earth's history is that we went from a hothouse to an ice age. It's a 16 degrees Celsius drop from here down to where we are today. And there are a lot of data in this particular graph. It's a kind of a synthesis of all these geologic data. And the one point that I want to emphasize here is the rate of change of temperature. If you go back here to prior times, you see how many 0.000 per century. And then you come up here to the industrial area. You're talking about a rate which is hugely different and faster. And if you're looking at the recent acceleration, you're talking about now a rate which is 10,000 times faster than in past geological times. And that is to grow even faster in the rest of the century. Well, the UN Framework Convention on Climate Change developed the background for what to do and how to address emissions and climate impacts. And during the Kyoto meeting, the protocol in 1997 established legally binding emission reduction targets in international carbon market mechanisms, which were solidified further with the Paris Agreement in 2015, which was signed by 195 countries and the European Union. And there was established what's called the National Determined Contributions, Carbon Markets, and Financial Mechanisms. And the aim was to limit global warming to well below 2 degrees C while pursuing 1.5 degrees Celsius anomaly above pre-industrial levels. We are about to break that. And there were, of course, subsequent to Paris Accord, there was many events to try to mitigate the destruction of the reefs. There were restoration initiatives, there were management actions, and funding mechanisms were started, primarily the Global Fund for Coral Reefs. Are they making a difference? Probably not. The key conclusions that I'm drawing based on the data is that, number one, coral reefs are in fact like the canary in the coal mine. They are tremendously climate sensitive. The extremely rapid rate of change is what matters. It's not the absolute change of temperature or the absolute change of carbon dioxide. It's how fast it's happening. And as we said already, that the modern rate of change is
It's at least 100 to 10,000 times faster than it was in the past. So reefs are maybe already beginning to cross this irreversible tipping point, and limiting global warming to 2 degrees is next to impossible. In fact, the projections are that the global mean surface temperature will cross the 1.5 degree border already in the early 2030s, and by the mid-century it will cross the 2 degree Celsius limit. So, what are the questions and what are the answers? Are coral reefs already beyond recovery under current climate trajectories? Sorry. Excuse me. Are coral reefs already beyond recovery, warm water coral reefs, based on climate trajectories? Yep, most likely. What mitigation pathways remains viable to preserve reef ecosystems? Probably none. How can local interventions, for example, creation of marine protected areas, assisted evolution, etc., help? Well, probably very little. In view of the geopolitics going on and the state of actual climate actions, significant solutions are unlikely. Thank you. Obrigado, Bjorn, por essa apresentação. Um pouco triste ao final, não sei o que a gente vai fazer com os recifes de coral, mas é importante a gente ter ciência do que está acontecendo. Essa situação toda de complexidade dos oceanos, ela se torna cada vez mais relevante quando a gente pensa que os oceanos não respeitam fronteiras, nossas fronteiras políticas. Por continuidade, uma propriedade dos fluidos, eles se deslocam de um país para o outro, sem respeitar essas fronteiras, sem necessidade de apresentar um passaporte. E nesse transporte, eles carregam consigo sedimentos, vida, nutrientes e os poluentes. Essa característica faz com que ações e regulamentações de um país acabam afetando os demais banhados por essas águas. Cada vez mais também existe um cuidado com o oceano mais afastado da costa e as águas profundas fora dos limites jurisdicionais. Esse, vamos dizer, oceano de ninguém, na verdade, pertence aos nossos descendentes de amanhã, de forma que seu uso deve ser feito de forma racional. Mas quem vai regulamentar todos esses assuntos? Como que esses conflitos são resolvidos de maneira que todos fiquem satisfeitos? Como se dá essa diplomacia científica nos oceanos? Como nós, cientistas, podemos contribuir para essa diplomacia? Então, para discorrer sobre esse tema, eu convido o Dr. Andrei Polejac, diretor de Pesquisa e Inovação do nosso Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas. Andrei é graduado em Ciências Biológicas e mestre em Ecologia pela Universidade de Brasília, tem doutorado pela World Maritime University, na Suécia, e já atuou como coordenador geral dos Oceanos, Antártica e Geociência do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e como técnico do Programa Antártico Brasileiro no CNPq. Atualmente se dedica à pesquisa sobre diplomacia científica e sua importância na governança global dos oceanos. Andrei, por favor, faça a sua apresentação. Pode ser isso aqui? Tá, e para voltar, é o de baixo. Beleza, obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Eu quero primeiro agradecer ao querido amigo Drude pelo convite e também à nossa presidente, Helena Nader, porque não é muito comum
Primeiro, a gente tem uma reunião magna da ABC falando sobre o oceano, apesar da atuação muito forte da ABC nesse sentido, e mais ainda da gente poder falar sobre aspectos de um cara que não é exatamente um cientista, mas também não é exatamente um acadêmico. Então, eu agradeço muito por essa oportunidade. Eu quero tirar um pouco vocês das equações e dos gráficos e trazer vocês um pouco também para a parte da pesquisa social e em humanidades, que é uma parte importante do oceano. E, mais ainda, a gente poder pensar um pouco na transdisciplinaridade tão necessária para um mundo em mudança tão rápido como a gente tem visto. Então, hoje eu vou convidar vocês a fazer um mergulho na diplomacia científica do oceano. Eu sou André Polejac, estou o diretor de pesquisa e inovação do INPO, e gostei muito do tema da reunião, o Oceano do Amanhã. É muito propício. Então, primeiro, o que diabos é diplomacia científica e do que a gente está falando? Então, a diplomacia científica, durante muito tempo, foi estudada como uma prática que remonta ao tempo dos egípcios, uma prática que já foi documentada por historiadores há muito tempo. Mas, hoje, é um campo de pesquisa emergente nas ciências políticas, na interdisciplinaridade, nas relações internacionais, mas também no direito, na psicologia e na filosofia da ciência. E um dos temas que é muito interessante, que eu queria trazer para vocês, são os estudos de ciência e tecnologia que foram criados por Bruno Latour, nos quais vocês viraram as cobaias e os objetos de pesquisa, e o Bruno Latour, na verdade, discorre uma teoria de que a prática científica é um ato social, se é um ato social, também é um ato político, ele é observável, ele é mensurável e ele é reproduzível. Então, vocês também são ratinhos de laboratório para uma área da ciência. E a diplomacia científica, ela analisa a inter-relação entre pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e relações internacionais, ainda em discussão, ainda em debate sobre o seu conceito, e muito fundamentado na transdisciplinaridade. Então, para fazer diplomacia científica, assim como para fazer a interface ciência-política, você precisa trazer mais de um campo de conhecimento para dentro do jogo. Então, alguns exemplos que eu trago de a prática disso, o assessoramento científico, que é muito comum, muitos de vocês já fazem, o aconselhamento aos governos, então nós temos figuras do chefe científico, do Prime Minister, do primeiro-ministro de certos países. Aqui no Brasil nós temos muitas comissões de aconselhamento, a parte também da espionagem industrial, como a China já foi muito estudada sobre isso, a inovação tecnológica, como abrindo novas fronteiras e abrindo novos diálogos, a posição formal dos países perante a sua política externa, que está embaixo, aspectos econômicos, aspectos de soluções a problemas, mas também a relação com a sociedade, no que está sendo demandado, como muitos de vocês já têm apontado. Então, ela não deixa de ser uma forma de poder brando. Poder brando é um conceito de Joseph Nee, que ele reproduziu agora em 2017, mas é de 1997, na qual os países agora deixam de exercer os seus poderes coercivos, ou seja, os militares, a guerra e etc., e passam a tratar os outros países através da sedução aos seus valores, aos seus interesses. Isso você vê muito no cinema hollywoodiano, você começa a entender as culturas. Eu não sei quantos de vocês agora estão acompanhando o dorama, então a cultura coreana começa a entrar, por exemplo, na minha casa, muito presente. Então, isso tudo faz parte de um poder brando, e a ciência é um poder brando, porque se você diz que você é o mais capaz, você fala que você é o top de linha naquele certo assunto, todos os olhos se voltam a você e, portanto, os seus aconselhamentos se tornam a verdade absoluta que todo o resto do planeta deve seguir. Então, você começa a ver um movimento muito interessante acontecendo nos países muito recente, como, por exemplo, o framework de diplomacia científica da União Europeia, que saiu no final do ano passado, a África do Sul criando a capital da diplomacia científica para a África toda, e você tem um antecipador de diplomacia científica que está em Genebra. Esses movimentos estão acontecendo e são muito recentes, não tem 5 anos. Então, você começa a ver que tem também um aumento de interesse acadêmico sobre essas relações, que é o meu caso. Eu tenho uma paixão para entender como é que isso acontece. E por que isso acontece? O que está por trás disso? E tem muitas lacunas de entendimento científico desses processos sociais, seja entre as instituições, seja entre os agentes, ou seja, os CNPJs e os CPFs. E há também a parte que já tem muita literatura sobre os conflitos, que nós temos muitas evidências entre os conflitos, entre o discurso científico e o discurso político, e vocês vivem isso na carne em muitas situações.
Por isso, eu fiquei um pouco surpreso quando eu mergulhei nisso e descobri que a diplomacia científica, os estudos sérios que estavam sendo conduzidos, nenhum deles tocava no oceano. Mas, veja, o oceano é considerado por muitos como um bem comum global. Assim como a atmosfera é um bem comum global, assim como a internet, o clima. Então, há muitos bens comuns globais, e o oceano é um deles. Mas ninguém estava olhando para essa parte da diplomacia científica. Então, eu falei, não, eu vou comprar essa briga. Então, por que o oceano? Porque o oceano já tem um dono desde 1492, que foi com o Tratado de Tordesilhas. Quando Portugal e Espanha dividiram o mundo em dois, a parte de cá ficou com Portugal, a parte de lá ficou com a Espanha. Isso era o oceano também. Esse foi o nascimento do direito internacional do mar. Ali haviam regras, eles eram donos de tudo, eles podiam fazer o que acontecesse. Mas é interessante notar que há um buraco, né, nesse Tratado de Tordesilhas, que é justamente o buraco do mundo ocidental e imperialista da época. Né? E por que isso é importante? Porque dizem os livros e muitos historiadores, vocês foram ensinados isso, que o século XV ao século XVII foi a era do descobrimento. Né? E que, na verdade, foi a grande era de que os impérios europeus, à época, descobriram outros lugares, inclusive nosso continente. Mas é interessante saber, e do ponto de vista da diplomacia científica, importantíssimo entender que a diplomacia científica primeiro se evidencia no desenvolvimento tecnológico de navegação dos portugueses e dos espanhóis ao mesmo tempo. Sem esse desenvolvimento tecnológico, sem a escola de Sagres, os engenheiros navais e as novas embarcações, não seria nem possível descobrir outros mundos, né? Apesar de que os países, os nativos da Micronésia e da Polinésia já faziam travessias longas, né, nos seus barcos, apesar de não ser exatamente essa tecnologia. E aí, à mesma época, ficou muito importante também que, junto com os descobrimentos, né, e com a exploração, também veio uma relação que era muito comum naquela época, que hoje parece um mundo muito distante da gente, que era a relação entre religião e ciência. Né? Então, até Charles Darwin sofreu com isso, porque não, né, até hoje esquecemos que isso aconteceu. Então, a ciência que vocês praticam hoje, ela é moderna, ela não tem 50, 60 anos, né, o método científico atual. Mas já foi muito importante que, na verdade, a ciência era uma ferramenta para o poder de Deus. Né? E o que aconteceu? O colonialismo virou uma nova realidade social, ocidental, imposta sobre os povos nativos que foram colonizados, e, com isso, também você teve a classificação da natureza e das pessoas. Então, os nativos daquelas áreas colonizadas se tornaram animais. Foram bestializados e subhumanizados para que eles virassem, então, objeto de pesquisa e classificação, como você pode perceber em diversos documentos históricos. E aí vem a parte moderna, né? Governança do oceano e o papel da ciência nela hoje. Por isso que isso é tão engraçado, porque esse paper aqui, de 2014, ele traz o que eles chamam de um horrendograma. Isso aqui é a quantidade de legislações na Europa sobre o oceano, para o meio ambiente. Então, a relação entre ciência e governança do oceano no mundo é intrínseca, porque o oceano é cheio de incertezas científicas, nós temos muita dificuldade de superar essas incertezas, porque é muito caro, não tem tanto a fé quanto mandar uma sonda para a Lua, não tem tanto a fé quanto você descobrir Marte. Então, os cientistas oceânicos sofrem com essa falta de acesso à infraestrutura. Esses aspectos técnicos estão em coisas que vocês nem imaginam, como a resolução de disputas entre os países. Porque, para você poder dizer quantas milhas você tem de mar, você tem que saber onde o seu mar começa. E isso você precisa de um cientista para fazer. Então, em todos os aspectos do direito internacional do mar, a ciência está presente. Né? E, ao mesmo tempo, a gente tem a evolução constante do conhecimento e as necessidades prementes por mais ciência, ou seja, tem uma demanda da diplomacia para que vocês respondam como é que vai resolver a morte dos corais, né? Como é que vai resolver a mudança climática, o aumento do nível do mar, o que eu faço com 10 metros de aumento do nível do mar. Então, a diplomacia está colocando uma pressão no cientista. Então, vocês não podem mais ser Charles Darwin. Vocês agora têm que ser bons comunicadores, têm que entregar a solução, têm que entender do problema e ainda têm que ser parte do aconselhamento. E, se der errado, a culpa é de quem?
Então, é muito interessante fazer os estudos sobre isso, né? E o oceano também traz uma multiplicidade de instituições e regimes com regimes internacionais diplomáticos muito complexos e fragmentados, né? As negociações são longas e repletas de interesse dos países, especialmente econômico, e a ciência se torna, de fato, um poder brando. Então, se você tem, por exemplo, uma organização regional de pesca que vai determinar a cota do seu país para pesca, dependendo do dado científico que você mostrar, você determina a quantidade de dinheiro que você vai fazer com pesca e o quanto que você vai alimentar a sua população com aquilo. Então, já há casos explícitos, estudados e evidenciados de cientistas que perderam a sua carreira científica porque forjaram dados para ganhar mais cota de pesca em regimes organizacionais de pesca. Então, eu acho fascinante. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês de como isso é crítico, né? Isso aqui é uma visão que eu tirei agora de março de 2026, dos sistemas de observação, a forma como a gente consegue observar os oceanos, que vai alimentar, por exemplo, o Mercator, o Copérnicus, né? O que a gente tem na água. E aí você vê, as bolinhas azuis são o que a gente chama de Argo, né? Então, eles são flutuadores que estão por aí, 10 minutos estou indo. Eles estão por aí, então eles não coletam sempre dado, eles ficam por um tempo, depois eles param. E as bolinhas amarelas e vermelhas são estações fixas, que estão realmente coletando durante muito tempo, que vão dar informações ao longo do tempo. Não são muitas. Então, nós temos vários voids no oceano, tá? A gente tem, no Brasil, o pirata, são aquelas verdinhas, né? Que é o que a gente tem. Então, aqui no Brasil, a gente tem o pirata como parte desse... Cadê a seta? Ah, desculpa. O pirata aqui, ó. Tá vendo? E as costeiras. E as nossas costeiras, que são muitas, não estão nesse programa, porque é um programa específico, etc. Então, tudo há um limite, né, de erro. Mas por que é importante a gente saber isso? Porque é muito difícil ter acesso a essas tecnologias, é muito caro colocar esses equipamentos na água, e aqui na América Latina nós não temos ninguém que está fazendo, por exemplo, o desenvolvimento desses instrumentos, ou a calibração, até para fazer manutenção tem que mandar para fora, pagar importação, etc. Então, para a ciência do sul global, é muito mais difícil fazer isso. E então a gente depende de diplomacia científica até para ter acesso a essa tecnologia. Isso aqui, será que consegue apagar a luz? Desculpa, mas eu queria muito mostrar isso. Isso aqui é uma representação visual de um paper que saiu ano passado de todos os mergulhos que a gente conseguiu fazer no oceano. Mergulhos mesmo, sabe? Um equipamento robótico ir ou pessoas dentro de um submarino descer para fazer um estudo. E aí, enquanto a luz não apaga, vocês vão ver que tem uma concentração aqui. Aê! Vocês conseguem ver? Olha só, é tão pouco os mergulhos que a gente já fez. Ó, a concentração, tá vendo? Aqui, por exemplo, a gente nunca mergulhou no Atlântico Sul. Não tem quase nada. Nunca não, né? Mas a gente não tem quase nada. Então, a gente está tentando regulamentar, acessar e falar sobre um ambiente de mar profundo que a gente nem sabe o que tem lá embaixo de verdade. A gente nem fez a caracterização. A gente nem fez o trabalho de Charles Darwin, né, de 1800. E aí, qual é a consequência disso na ciência, primeiro? É a seguinte, esse estudo aqui de 2021 mostra claramente, quanto mais escuro, quanto mais... Bom, é um gradiente, né? Países, por exemplo, como os Estados Unidos e Canadá, que estão bem escuros, então, eles produzem muitas publicações anuais e eles são altamente citados. Ou seja, eles viram mainstream da ciência. O conhecimento que eles produzem chegam aos outros pesquisadores. Países como os BRICS, de forma geral, Rússia, China, Índia, Brasil, tirando a África do Sul, a gente produz muito conhecimento, mas a gente não é muito citado. Inclusive, os próprios brasileiros citam mais estrangeiros do que citam brasileiros. Então, essa realidade existe, ela foi medida, isso é resultado de um projeto de pesquisa. E isso aqui é só para biodiversidade marinha. Então, como é que eu vou negociar um tratado internacional sobre biodiversidade marinha que acontece fora da jurisdição nacional, se eu não tenho os meus pesquisadores participando? Essa é a primeira pergunta que o diplomata faz. Meu pesquisador participou disso? Porque, senão, eu não vou confiar no que está vindo de fora. Qual que é a consequência disso para a diplomacia? Isso é um paper que a gente publicou no passado também, que mostra a representação geográfica dos autores dos relatórios internacionais que influenciam a diplomacia. Então, você tem o WOA, é o World Ocean Assessment, que é o relatório mundial para o oceano, a versão 1 e a versão 2. No C, você tem o IPCC, o Special Report, que foi para oceanos e criosfera só, e o IPBES para a perda de biodiversidade. E é impressionante como é dominado por Europa, Ásia Central, América do Norte e Ásia e Pacífico.
ou seja, Austrália, Japão, China. Então, esses são os cientistas que estão trazendo a tal ciência para dentro dos processos diplomáticos de decisão. Não são vocês, porque vocês são essa linhazinha verde escura. A gente está até melhor do que outras áreas do mundo. E aí, o que é que acontece? A gente tem vários exemplos. A conferência da década vai acontecer em abril do ano que vem. Isso é uma excelente oportunidade da gente colocar o que a gente faz à frente. O INPO está trabalhando nisso. E o INPO também organizou agora, em março, o simpósio acadêmico aqui neste museu para falar sobre o que é necessário para implementar o BBNJ, que é um novo tratado de alto mar, que entrou em vigor agora em janeiro. Esse BBNJ é uma confusão, porque ele trata de todos os assuntos sobre biodiversidade no alto mar, que a gente mal conhece, como eu mostrei para vocês, e, ao mesmo tempo, ele demanda dos cientistas que municiem os seus diplomatas com soluções. Então, vocês vão ser altamente demandados para trabalhar nesse aspecto, porque essa implementação vai ser muito complicada. Ela vai começar agora, em janeiro. E aí eu queria trazer também um outro aspecto, porque o Brasil produz muito conhecimento, cientistas brasileiros, muito conhecimento sobre aspectos sociais e de humanidades. E um paper que eu acho espetacular, que é esse com esse gráficozinho, aqui no Brasil a gente tem o defeso, né, que é a época de reprodução de certas espécies comerciais, que o governo dá um pagamento para o pescador para ele não pescar e a espécie poder se recuperar, né, biologicamente. Aí, o que aconteceu? Esses pesquisadores foram perguntar para os pescadores na Bahia de Todos os Santos. Vem cá, o defeso está funcionando, vocês estão observando isso? Aí, o que os pescadores falaram? Olha, para caranguejo está ótimo, o defeso é exatamente certo. Agora, para os peixes e camarões, está tudo errado. A época que o governo me dá dinheiro para eu não pescar é a época que o camarão não está se reproduzindo. E quando eu posso pescar é quando ele está se reproduzindo. Então, está tudo errado. Aí você vai no Ministério da Pesca e Aquicultura e pergunta de quando que é essa decisão do defeso? 1983. São dados de 1983. Então, não tem uma atualização. E, então, esse é um grupo brasileiro que está fazendo isso. E muitas outras. A gente discutiu agora sobre uma governança integrada do Atlântico Sudoeste, porque a gente não tem uma organização de pesca nessa região do Atlântico, é a única do planeta que não tem. Era uma boa ideia fazer isso, usar a diplomacia científica para alguma coisa. Tem outra brasileira trabalhando sobre conhecimento tradicional e a ciência dentro do management do oceano. A Lelê trabalhando com a teoria de definição de agenda e como que isso está influenciando aqui no Brasil as decisões para conservação marinha. Enfim, nós temos muito conhecimento que está disponível e sendo produzido por bons grupos de brasileiros. E aí, eu queria falar que tudo isso vem de um legado colonial, essa é a teoria que eu trabalho. Porque depois que houve a colonização e que as pessoas foram classificadas, então corpos diferentes do corpo ocidental se tornaram também menos humanos, se tornaram menos capazes. E aí acontecem coisas como o Edmo passou, não tem ninguém morando no Atlântico Sul. Não, mas não tem nenhuma capacidade. E todos vocês já passaram por isso. Ah, vamos fazer parte de um projeto comigo? Ó, o projeto está todo pronto, você só tem que assinar aqui para mim. Aí, budget, você vai ganhar 2 bolsas. Então, isso é uma consequência do de como nós somos percebidos, do porquê que nós somos pouco citados, até entre nós, e porquê que a gente acha que tem que sair do país para fazer uma coisa melhor, e porquê que a gente tem que depositar nossas confianças em outros países para poder acessar infraestrutura que deveria, de fato, estar sendo compartilhada como o mercado está tentando fazer. Compartilhar uma infraestrutura global para o bem da humanidade, para se imaginar futuros oceânicos possíveis e a gente poder trabalhar, inclusive, com os corais, Bjorn. Desculpa, mas eu acho que tem solução, sim. Eu acho que há formas, né? E como que eu cheguei nessa? Né? Eu fiz entrevistas, eu fiz um estudo atrás disso e, na superfície, o diálogo é sempre de cooperação científica, mas quando você vai mais a fundo entender, mas por que você acha que você está sendo benevolente, trazendo uma infraestrutura que é necessária? Porque vocês não têm nada. E enquanto o pessoal do Sul Global falando, pô, a gente não está chegando vazio, a gente conhece esse lugar, né? Nós temos os hotspots de biodiversidade, a gente tem dificuldade de desenvolver coisa com espécie tropical. Por quê? Né? Então, a gente queria ter o mesmo nível e queria mostrar os talentos, né? Porque as pessoas que nascem em periferia e que têm acesso à educação, de certa forma, aquele talento não é descoberto. Então, a gente precisava achar esses talentos, né?
E aí eu estou trabalhando nesse paper agora, já tem um bom tempo, está bem difícil, porque a diplomacia científica é multirrelacional, né? Então eu estou tentando entender quais são os processos que acontecem de informação científica e como que ela chega em determinados setores da sociedade e quais são as áreas de estudo que trabalham com isso, né? Então você tem a política externa, você tem a diplomacia científica, a interface ciência-política, mas você também tem os estudos de ciência cidadã, os conhecimentos tradicionais, a teoria da ciência pós-normal. Isso tudo pode nos ajudar a entender sistemas complexos que necessitam de transdisciplinaridade para poder chegar em algum lugar. E qual que chegar a esse lugar? É o oceano da manhã que a gente está se propondo hoje. É um oceano que é interconectado, assim como o sistema físico é interconectado com o geológico, o biológico, o químico, é também interligado com o social. Então, isso tudo tinha que estar trabalhando de uma forma conjunta, né? Então, é por isso que é importante haver as instituições de fronteira, ou em inglês, as boundary organizations, né? Então, eu estou muito feliz porque a demanda da sociedade, a demanda da comunidade científica brasileira pela criação de um Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas era justamente isso. Então, o INPO se tornou uma instituição de fronteira, ou, do inglês, uma boundary organization, porque ele não vai reproduzir o que está acontecendo na academia, ele vai empoderar a academia para que a academia tenha acesso cada vez mais a dados livres, a infraestrutura de pesquisa, a financiamento para projetos estratégicos nacionais, e esses resultados possam informar os processos de decisão, possam informar os processos de decisão da sua vida. Eu vou para a praia hoje, vai ter ressaca, ou decisões coletivas, a gente vai implementar o BBNJ como, a gente vai fazer uma política pública nova para a erosão costeira. Então, é essa a ideia. Então, esse foi um sonho que foi batalhado durante 13 anos. E é isso, a inter-relação entre sociedade, políticas públicas e ciência, de forma que a gente produza um impacto conjunto e de forma que a gente possa ter benefícios sociais reais para todo mundo e para o legado do futuro, né? E é por isso que a gente está fazendo isso através de uma rede de pesquisa imensa, com mais de 1.400 pesquisadores, e estruturando esse trabalho em rede. Então, o INPA é baseado nisso, nessas 50 instituições que fazem parte, entre universidades, sociedades científicas, empresas, INCTs, e também a interface com o governo, a interface com o governo federal, né? Porque o INPA é uma organização social, né? Então, a gente tem muita esperança de que a gente consiga botar em prática e desenhar uma diplomacia científica oceânica no Brasil que seja voltada aos nossos interesses e na promoção da nossa ciência de qualidade, efetiva, e que a gente alcance o patamar que a comunidade científica oceânica do Brasil merece, porque nós temos o mais importante, que é o capital humano. O cientista brasileiro, ele é bem cotado no mundo inteiro, o cientista brasileiro é de impacto. Então, meu obrigado e parabéns para vocês. Obrigado, Andrei, por trazer essa complexidade sociopolítica, ambiental para a discussão, né? Sem dúvida, muito importante. Nós temos algum tempo para perguntas e questões, então está aberto quem quiser falar. Eu acho que eles levantam a mão, eles levam o microfone. Alguém foi fazer alguma pergunta? Edno? Eu nem queria fazer pergunta, mas ninguém estava levantando a mão. Eu vou fazer uma pergunta que me veio à mente com num dos slides que acho que o Nils mostrou. Ele mostrou uma figura de um processo oceânico que estava advectando poluentes de algum derrame de petróleo, possivelmente numa perfuração ao largo do estado do Amapá. Só que a 50 quilômetros a noroeste, você tem a Guiana Francesa. E aí a pergunta que eu tenho é a seguinte: nós, como cientistas, cientes que somos de que a queima de combustível fóssil é um problema sério que a gente deveria reduzir, etc., etc., mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que a humanidade ainda não pode prescindir do uso do combustível fóssil. Então, sabendo que existe uma reserva de petróleo na plataforma continental amazônica, e não somente daquela região, incluindo a Guiana,
a Guiana Francesa, o Suriname, a Venezuela, todos eles estão explorando o petróleo. A pergunta é, nós devemos ser contra ou a favor da pesquisa, da exploração de petróleo pelo Brasil naquela área? Essa pergunta aí, alguém vai se atrever a... Obrigado, Edmo. É uma pergunta pertinente, né, e complexa, né. Eu tenho participado de discussões, né, a esse respeito, já fazem, acho que uns 10, 12 anos, né, e eu sempre advogo que o nosso papel como cientista, né, eu não sou cientista político, não trabalho com diplomacia dos oceanos também, diretamente, então, o nosso trabalho é pesquisar, né, entender os ambientes e não ser contra ou a favor, necessariamente, uma coisa, porque tudo tem prós e contras, né, é difícil o posicionamento. Do ponto de vista ambiental, é fácil ser contra, né, mas até a crise atual que a gente vive, a guerra no Irã, por exemplo, né, coloca que a gente precisa também ter autonomia em relação ao petróleo, por exemplo. A gente não pode ficar na dependência, né, de exportação, importação de petróleo, por exemplo, né. Aquela figura que eu mostrei, né, é do estudo de impacto ambiental da própria Petrobras, que é público, né, tem que ser público dentro do IBAMA para o licenciamento, e é uma possibilidade, né, o pior cenário no caso de um acidente grave acontecer, no caso de uma perfuração. E tem também essa questão da diplomacia, porque a mancha, né, por exemplo, ela não obedece fronteiras também, né, como o Andrei colocou muito bem, né, então afetaria os países vizinhos, mas os países vizinhos também estão explorando, né. O Suriname, por exemplo, está explorando de maneira bem pesada já essas reservas, que não são bem na plataforma, são mais no talude, né, teoricamente. Mas, no caso do Brasil, a Petrobras está na fase exploratória, justamente para avaliar, né, está sendo perfurado nesse momento, né, o Poço Morfo. E tudo tem dois lados. Uma questão que eu sempre discuto, né, em relação à foz do Amazonas pela dimensão e complexidade da área, quem que vai financiar as pesquisas, por exemplo, que a gente precisa na área, né? E tem esse risco ambiental, né, ligado à exploração. Ao mesmo tempo, a Petrobras na atualidade, provavelmente o maior financiador de pesquisas marinhas naquela região, né? Então, é um dilema, né? Não tem uma resposta fácil, né? Pela lógica, a gente poderia, do ponto de vista climático-ambiental, ser contra fácil, né? Porque se a gente está discutindo aquecimento global, né, por que a gente vai abrir uma nova fronteira exploratória, né? Por outro lado, a gente está no cenário de que a gente ainda vai depender de óleo e gás, né, pelos próximos, não sei, talvez 50 anos, né? E o Brasil precisa uma questão de soberania mesmo, né? Precisa dessa reserva. Assim decidiu o governo federal, aparentemente, inclusive. Mas o risco, né, que a gente não pode esquecer, o risco ambiental que isso implica, e não pode esquecer que a gente tem que, ao mesmo tempo, trabalhar na transição energética, né? Mesmo que a gente explore, não quer dizer que a gente não tenha que, paralelamente, continuar fazendo essa transição, né? Não sei se isso responde a sua pergunta. Obrigado, Nilson. Acho que foi hábil o suficiente. Temos várias mãos levantadas. Eles estão coordenando lá. Obrigado. Bom dia. Parabéns pela apresentação dos senhores. Eu estou com uma dúvida que é muito mais política, necessariamente. A gente vê que
atualmente, principalmente assim, no caso de grandes democracias, a gente vê que estamos caminhando para certos governos antidemocráticos. No caso, por exemplo, do Brasil, a gente agora vai ter eleição e temos que decidir entre quem defende a democracia e quem é antidemocrático. Eu acho que eu estou sentindo até falta quando era só direita versus esquerda, porque é cansativo ter que explicar que a democracia é importante. E, nesse sentido, a minha dúvida seria como os cientistas eles podem lutar contra esses governos antidemocráticos que, no geral, costumam ser negacionistas também. Então, assim, também citando o caso do Brasil, a gente tem, alguns anos atrás, foi aprovado o teto dos gastos, que foi um grande golpe para a ciência brasileira. Então, acaba ficando muito difícil você fazer projetos bons, você ter recursos, porque, né, no mundo capitalista a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de investimentos, e muitas das vezes a gente bate nesse grande muro, que é os investimentos chegarem até a ciência, para a ciência poder se desenvolver e fazer o seu papel. Então, a minha dúvida, e também assim, uma outra coisa também importante, é que muitas das vezes os cientistas eles não estão em cargos de tomada de decisão. Então, por exemplo, a gente vê uma pessoa à frente de um ministério, à frente de uma secretaria, que ela não sabe o que assim, necessariamente é aquela secretaria. Então, uma pessoa que está numa secretaria de meio ambiente, que é, sei lá, economista, sabe, que não é necessariamente da área ambiental. Então, assim, não querendo ser totalmente tecnocrata, mas eu acho importante os cientistas também ocuparem esses espaços de tomada de decisão. E aí, assim, eu queria saber como que a gente pode ter esse enfrentamento contra esse retrocesso que a gente está vendo progressivamente, não só no Brasil, mas também no mundo de uma forma geral. Eu acho que eu vou pegar essa pergunta para mim, porque a primeira é que eu vou defender que aqui nessa sala tem vários chefes meus, inclusive ministros de Ciência e Tecnologia já estão aqui, presidente do CNPq, vários secretários que eu conheço são cientistas e muitos têm um background científico, nem que eles não sejam acadêmicos. Então, o serviço público está cheio deles, mesmo. Pessoas com pós-doc trabalhando no serviço público. As equipes são ótimas e sofrem junto com a gente, eu falando do ponto de vista do cidadão. Então, a gente tem que apoiar e tem que se entender. Não são universos conflitantes. O mundo das políticas públicas não é conflitante com o mundo da academia, como se tenta vender. Eu sou um otimista. Eu acho que, muito pelo contrário, o universo das políticas públicas responde à opinião pública, e a opinião pública é tratada como uma grande massa. E hoje a gente tem vivido um processo de desinformação, que é um processo deliberado para levar as pessoas a acreditar em outras realidades. E esse é um processo feito, montado, ele foi estudado e ele tem uma base científica. A base científica dele vem da psicologia comportamental e coletiva. Essas pessoas fizeram o dever de casa delas e a gente está tentando reverter e fazer isso também. Então, eu vou te dar um exemplo muito maravilhoso. Tem um pesquisador inglês que ele montou um joguinho que é uma reprodução de um aplicativo tipo Twitter, só que é fechado, ele não é ligado, né? Ele não é uma rede social. E aí você entra e começa a brincar. E ele te dá opções. Se você falar esta inverdade, você ganha tantos seguidores. Se você falar defender tal posição, você toma pau nos comentários. E aí você vai escolhendo e você vai brincando ali. O que acontece é que tudo que você faz nesse aplicativo, nesse joguinho, constitui a base de dados dele. Ele está estudando o seu comportamento nas redes sociais. E ele está criando, com isso, depois que ele entendeu o padrão, ele está criando uma vacina para a desinformação. Quais são os passo a passo que você tem que tomar? E eu comecei a aplicar essa vacina nos meus filhos, porque estão começando a abrir para a internet, está isso muito. Então, eu estou falando, como é que se faz um fact-check? Como é que se faz uma checagem de fatos? Quais são as fontes confiáveis? Quais são as pessoas? Qual é o tipo de discurso que você deveria estar ficando ligado? Como que você não cai em golpe? Então, essa é uma nova realidade, ela está aí. Então, essa é a forma como a gente tem para trabalhar com a população. E, por mais que os movimentos sejam democráticos ou antidemocráticos, porque, ao fim e ao cabo, a democracia sonhada nunca existiu, mas
a gente tem possibilidade de lutar contra isso com a ciência. E há também o aspecto do elitismo científico. Então, o cientista mais novo, mais jovem hoje, ele está sendo exposto a situações, como eu falei, de pressão política, pressão social, para que ele não seja o acadêmico de laboratório mais. E ele está em pânico, porque ele não foi treinado para isso. Ele não teve aula de políticas públicas, ele não teve aula de comunicação. O cientista moderno não sabe fazer isso. Mas e o tomador de decisão sabe como que faz o processo científico? Ninguém fala isso. Eu acho que tem que ser uma vida de mão dupla, a gente tem que educar todo mundo. Qual é o processo científico? Como ele é feito? Qual o tempo que ele leva? O que ele pode gerar? Quais são as limitações? Então, há duas vertentes na comunidade científica. Uma que me bate quando eu falo esse tipo de coisa, porque acha que a gente tem que manter essa visão, essa narrativa de que a ciência é a verdade absoluta, para que ela não sofra perseguições e embates e ela perca tempo, eu entendo. Você perde um tempo danado respondendo a fake news. E há uma outra vertente da ciência que entende que a ciência, como era feita até hoje, não pode mais continuar. Que essa ciência tem que se aproximar da sociedade, ela tem que dialogar com os saberes, não só tradicionais, mas com a cultura e os valores as crenças sociais. E, para fazer isso, não tem outro caminho que não seja a interdisciplinaridade. Tem que ter o outro lado que traz para você como você fazer isso, a forma como você trabalha. E eu já vejo isso acontecendo, e eu vou te falar, a América Latina dá show nisso. Os cientistas latino-americanos são os melhores nisso, porque a gente já faz uma ciência de coração, uma ciência que é criativa, que é muito fundamentada na nossa relação ancestral com o meio ambiente. Então, os fenômenos naturais que a gente tenta explicar, eles são muito fundamentados nos fenômenos sociais dos quais a gente vem. Então, quem vai ensinar o resto do mundo a fazer isso somos nós. Obrigado, Andrei. Nós temos mais... Ali temos várias perguntas. Oi. Eu não sei onde é que está o microfone. Tá Está lá aqui. atrás. Ah, ali. Tá. Oi, parabéns aos palestrantes pelas palestras. Eu tenho uma pergunta para cada um. Primeiramente, professor Niels, o senhor trouxe a questão do colapso na Foz. Me deixou um pouco assim, né? Como já estava no fim da palestra, não deu tempo de elaborar um pouquinho mais. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão de um possível colapso na Foz do Amazonas. Eu acho que colapso é uma palavra muito forte, então eu queria entender um pouquinho mais sobre o que é isso. Ao professor Kev, I will try in English, but do you know about some studies that think artificial upwelling to help to survive corals, reefs? Do you know about these studies? Do you think can help? And professor Andrei, eu queria saber um pouco sobre o que você acha, essa questão que você trouxe bastante, a professora Luana trouxe ontem também, o almirante, eu também trouxe ontem, sobre essa questão da capacitação, né, dos jovens, como a academia, como nós estamos aqui, né, como um todo, o INPO, poderia ajudar nessa questão, porque eu também penso nesse sentido. Acho que a gente precisa trabalhar com o mundo da forma como ele é, não da forma como a gente gostaria que ele fosse. Eu concordo com o senhor que realmente a América Latina ela dá banho nisso. Mas como é que a gente poderia conversar melhor com a sociedade para que a gente perdesse um pouco desse aspecto de uma sociedade negacionista, que, na verdade, é uma sociedade que simplesmente não conhece como o sistema climático funciona, para que a gente consiga avançar em políticas públicas que a sociedade ela absorva, mas também exerça, né, de uma forma mais efetiva. Obrigado pela pergunta. Antes de passar para o Nils, nós temos mais perguntas aqui, então eu vou pedir para vocês, e nosso tempo está acabando, vou pedir para vocês serem sucintos na resposta para a gente poder atender todo mundo. Obrigado. Obrigado pelo questionamento, vou tentar ser breve. Então, colapso realmente é uma palavra muito forte, não sei se eu mesmo usei essa palavra, mas a questão é que a Foz do Amazonas evoluiu, principalmente nos últimos 5.000 anos, com base nesse grande suprimento de nutrientes, de sedimento, né, na região da Foz, que causa, ou que favorece a produtividade, crescimento dos manguezais, de recifes mesofóticos, produtividade pesqueira, etc.
E se o nível do mar sobe e se aquece, por exemplo, isso é uma espécie de reversão, porque o nível do mar sobe, vai inundar grandes áreas do Baixo Amazonas, né? E isso, a gente pode colocar isso geologicamente em termos de espaço de acomodação, significa que muito do sedimento vai ficar sendo, e nutrientes também, sendo retidos nessa parte continental, né? E não vai ser mais exportado para os oceanos, né? Por exemplo, para o oceano adjacente. Então, isso vai ter impacto no manguezal, vai ter impacto nos recifes mesofóticos, nas comunidades que vivem da pesca na região e etc. Né? É mais nesse sentido. Of course, there are many efforts to save the corals. There is a re-establishment of coral reefs. There's microfragmentations. There's gardening. There are major efforts all around. My opinion is that it's not really going to make much of an effect, unfortunately. But, you know, the light at the end of the tunnel is that coral reefs will survive, and about 100,000 to 10 million years from now, there will be another form of corals for the future generations of humans to enjoy. Obrigado, eu vou ser bem breve, mas eu acredito que o caminho é pela educação. E eu acredito muito na pedagogia do oprimido do Paulo Freire, porque ele fala que quando a educação é fundamentada no amor, ela é transformativa, mas ela tem que fazer relevância. E aí eu acho que é isso, a gente está mudando num processo muito lento a base curricular do país, e eu entendo que o movimento da cultura oceânica, que em inglês chama Ocean Literacy, das escolas azuis e tudo, é muito promissor. Então, eu entendo que a gente está indo no caminho certo já. Obrigado, André. Aqui na frente tinha umas perguntas. Ainda está lá atrás, depois tem que passar aqui para frente, porque elas estão um tempão com a mão levantada aqui. Bom dia. Está aqui comigo. Eu tenho uma pergunta, na verdade, meio que compilando todos os temas que nós vimos abrangendo durante a COP30, durante essa década que teve de um mapeamento da ONU também no Brasil sobre políticas públicas e ambientais, e principalmente o Rio de Janeiro. A gente teve a Eco 92, né, no início do século, e que meio que norteou para esse caminho que hoje nós estamos na ciência, já conversando e conseguindo liderar no sul global. E aí a minha dúvida diante dos desafios que a gente tem, que na Amazônia a gente, no início do século, ainda tinha uma crise hídrica, que foi o que levou e motivou a estudos mais eficazes para poder combater crise hídrica, energética no Brasil. E aí, já neste ano de 2026, saiu uma decisão, né, do Supremo Tribunal Federal vetando os avanços de estudos nas calotas polares via fracking na Amazônia. E aí, para o Rio de Janeiro, que a gente ainda está falando de royalties do petróleo, que em 2014 teve uma decisão, e aí a minha pergunta agora é para o Andrei, trazendo esse novo cenário, né? No Rio de Janeiro, que a gente tem esse histórico cultural de ser uma capital, de ser uma metrópole de segunda maior economia do Brasil, mas também ter essa relevância da Mata Atlântica no nosso ecossistema e na biodiversidade da Mata Atlântica aqui no Rio. Isso, hoje em dia, para as empresas que fazem esses mapeamentos climáticos e geológicos, isso está mais privado ou está começando a ser mais inserido novamente o Brasil, deixando de ser essa visão estatal que antigamente tinha, que foi essa transformação do século? Oi. Eu não sei se eu entendi sua pergunta. Se é mais privado ou se é mais estatal? Não, eu acho que o que é privado e estatal já tem agora uma linha no meio que é meio difusa, que é, né, as empresas públicas. Do nosso lado, a gente é uma organização privada sem fins lucrativos, mas trabalha de mão em mão com o Estado. Então, eu acho que tem várias formas novas e criativas. E, sim, eu entendo que muitos dos trabalhos que estão sendo executados hoje, eles têm uma base econômica, portanto, são serviços privados, mas eles geram bens públicos.
Eles geram dados, eles geram informação e conhecimento. E o que a gente tem que fazer, de novo, é parar com essas barreirinhas, aonde começa um e onde termina o outro. E a gente começar a pensar no bem coletivo. Quando eu digo público, no sentido do coletivo. Então, eu acho que não importa, no final. Importa que a gente precisa desses dados. A gente precisa tornar esses dados abertos. A gente precisa usar esses dados para fazer sistemas de alerta. A gente tem que começar a se preparar, porque, né, a coisa está pegando. O El Niño esse ano não vai ser bonito. E a gente vai ter ressacas e ciclovias que caem. A gente tem que começar a cobrar das pessoas que a gente mesmo decidiu colocar lá para nos representar, que eles façam o serviço direito. Como você é cobrada no seu serviço e eu no meu. É só um trabalho. Entendeu? Eu acho que é isso. Então, assim, eu tendo a ver as coisas um pouco mais misturadas. Eu acho que, no final, é tudo a mesma coisa. Que a gente só quer o bem. Ou deveria. Obrigado, André. Eu já fui alertado aqui por todo mundo que eu estou estourando o tempo. Eu tenho uma pergunta lá atrás e depois uma pergunta aqui na frente, porque eles estão... Daí a gente vai encerrar. Por favor, sejam objetivos na pergunta. Tá? Eu sou cientista social, fiz mestrado em extensão rural e doutorado em medicina tropical. Cada passo que eu dei, e eu trabalho com meio ambiente desde a promulgação da lei que obrigava as empresas a fazerem estudos de impacto ambiental. Conheço o Brasil inteiro. E nunca consegui passar num concurso, porque ou o concurso é para uma coisa, ou para outra, ou para outra. Ficava sempre assim, um ponto a menos da pessoa bem qualificada, porque tinha todos os diplomas na mesma área. Então, eu tenho 70 anos agora. Eu vejo que a falácia que eu ouvia quando eu tinha 20 é a mesma. Não dá para mudar a ordem das universidades sem mudar a FINEP, o INEP, todos os órgãos o CNPq, a CAPES. Na minha defesa de tese na Fiocruz, a banca original não foi. Ainda bem que os suplentes foram. E esses, sim, leram a minha tese. A minha tese foi sobre a relação entre resíduos sólidos e saúde. E eu tirei, um médico tirou sangue e fezes das casas que eu fui. Aí eu fiz o cruzamento. Aí vi que as zonas que têm menos coleta de resíduos são as zonas que têm mais doenças parasitárias. Não, obrigado. Aqui na frente temos uma pergunta. Excelente, amei de paixão, parabéns, cada um melhor do que o outro. Queria só fazer uma observação, minha opinião, né, da exploração da foz do Amazonas. A ciência é sempre a ciência, o conhecimento é incrível, então fazer pesquisa para conhecer é maravilhoso, que nem você falou. A ciência, por exemplo, você mostrou qual que seria o impacto na mancha e tudo isso. Então, o conhecimento é diferente do financeiro, né? Tipo, você vai conhecer, mas você não vai explorar. Eu trabalho com agricultura, falo que nós aqui temos, tranquilo, 80 milhões de hectares de pastagem degradada que a gente pode recuperar e, tipo, investir em biodiesel, todas essas formas, vai trazer um retorno que a gente não precisa realmente. Por exemplo, da soja, agora a gente está avançando até já em combustível para avião e tudo isso. Então, eu acho assim, a gente nunca pode não estudar. Nós temos que conhecer, é muito importante. Agora, que a gente precisa disso financeiramente, eu acho que a gente tem que repensar. Então, só isso. E, Andrei, olha, eu sou zero de diplomacia científica, comecei a estudar há um mês, estou encantada. Só que daí eu acabei de ouvir do Itamaraty que não é mais para usar diplomacia científica, é para usar diplomacia da inovação. E eu vi ali que inovação é só uma coisa, né? Então, eu queria saber isso aí, né? Porque agora que eu estou estudando, eu quero pelo menos saber o certo. Afinal, por que mudar? É diplomacia científica, inovação é um item. Queria saber sobre isso.
Eu vou ser bem breve, mas você tem toda a razão. Cada país está definindo a sua estratégia. O Brasil tem um programa e resolveu trazer diplomacia da inovação na imaginação, no imaginário popular de que inovação, na verdade, quer dizer comercialização. Né? Então, e está errado. Pelo conceito de inovação, você não precisa necessariamente chegar na comercialização. Mas o entendimento do Itamaraty, que você tem que lembrar que é dono da Apex, que faz a parte de comércio exterior e que promove o Brasil como nação industrial atualmente, faz muito mais sentido adotar a diplomacia da inovação, porque no entendimento deles e nos documentos, inclusive o diplomata que montou isso publicou comigo sobre isso, porque eu trouxe ele para o Oceano, é a parte da comercialização, ou seja, é a gente promover um poder dentro da industrialização do país. Tá? É por isso. Mas, no final ao cabo, hoje em dia, você vai ouvir diplomacia oceânica, diplomacia espacial, diplomacia científica, da inovação, você vai ouvir diplomacia cultural, você vai ouvir muitas coisas. E há gente que, inclusive, não admite que diplomacia não seja feita pelo Estado, que não seja uma ação governamental. Mas, né, existem várias evidências que provam outras possibilidades de diplomacia. Então, assim, no final ao cabo, é um conceito que está muito em debate. Então, eu acho fascinante, porque você pode contribuir de verdade. Você pode falar, olha, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que isso está certo, eu acho que aquilo está errado. Então, o momento é esse. Né? E vai demorar anos para a academia das sociais e humanidades chegar numa função e falar, diplomacia científica é, 2 pontos. Isso vai demorar, a menos que o seja um paper inteiro. Né? Que também é possível. Bom, com isso, então, a gente vai encerrar a nossa sessão. Eu agradeço, então, ao Nils, ao Bjorn e ao Andrei pelas excelentes apresentações e por terem se mantido no tempo. Né? E também a vocês por terem ficado até agora, está todo mundo morrendo de fome, né? E fazerem essas perguntas. E obrigado mais uma vez ao Drude e à academia pela apresentação. Obrigado, Zeca. Foi excelente a participação. Só lembrando que hoje a gente vai começar um pouquinho mais cedo do que ontem, tá? Então, nós temos só 1h30 de almoço para retornar aqui. Alô? Aqueles que estiverem lá em cima, eu estou sendo pedido aqui para trazerem os seus...